Welcome. Ndị be anyị ekene m unu. Eji m n'aka na ụbọchị tata mara anyị niile mma. Ndewo ndị ọma. Igbo m je eme ọnụ. Igbo na-asọ m rịkwọrịkwọ. Ndị Igbo maa mmaghị. Igbo Chukwu kere te mmanụ ugo. No, Prince Will. No, please share and like. Let others join us. Share and like. Let others join us. Oku Chukwu, no, please mute yourself. You are idiot. You are stupid woman. Won't you? Ekwendara. Malaysian goat. Yeah, ndị be anyị ekenekwa m unu. Igbo ma mma. Okay, Doris. No, please share. Let others join us. Share. Let others join us. Share. Let others join us. Nah, and Facebook, don't try this. So. Let others join us, please. Yeah. Sure, let others join us. Ndewo nwanne m Roland Igwe, daalụ nwoke mara mma. Daalụ nwoke ọma. Ndewo pọnka ya na-abụcha. Sunday cool. Ndewo nnam. No, thanks for joining me. Please share, let others join us. Share and like. Chime Ochendo, you are welcome. Please share and like. Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ihe m bịara ya, ihe anyị ga-akpa n'abalị a maka Ezeagụ. Agara m Ezeagụ bịa rịpọtụ ịma nwanne m. Ndewo daalụ nwoke mara mma. Agara m Ezeagụ gaa rịpọtụ biko anyị achọghị ndị nwe ihe a. Anyị achọghị ndị hụ anyị achọghị deranged fanatics. Ihe anyị chọrọ wụ ndị dị ready for conversation, ndị ga-akpa nkata ka ndị isi dị mma. Anyị achọghị mad people, because mad people wụ na psychiatric homes ka ha na-anọ. So onye ọbụla ezigbo tara na anyị just kwakọrọ ngwongwo nga na psychiatric homes. Ihe ọbụla ị chọrọ ihe ọbụla ikwu okwu enyi ha will take you out, will take you down. Anyị adịghị atọ asha eze. Anyị niile bụ ụmụnne. Ihe anyị bịa wee kpọ ọdịmma Igbo. And then nwere freedom of speech. Onye na-enwere ife ọ na-ezo ekwesịghị ịtụ ụjọ mmadụ ikwu okwu about you. Onye dị frustrated ihe na-esiri ike ka mọdan gaa na church, ị gaa na mountain of fire, gị n'ọnwa 3 days or 6 days mee ezigbo ekpere, mee fasting, Chukwu aza gị ekpere. You don't need to carry your frustration bugara ndị ọzọ na ife siri ike everywhere. You know, both ma na obodo oyibo ma everywhere, nwere ebe ọ dị izi. So anyị chọrọ ndị na-akpa nkata issue based. Ịpụta ịkpa nkata ka mmadụ iwe na-ewegodo gị, kọwa ihe na-ewe gị iwe, anyị ghọta onwe anyị bụ nwanne.
and oga dị mma ka anyị tọnụzie na anyị na-enweta nwere onwe tọnụzie ya as war against us. No, anyị bụ nwanne and anyị ga-enye onye ọbụla freedom ya kwuo ihe ebumnuche nke onye ekwuteghe were nwayọọ gbazie ya olu. And anyị achọghị fake lovers of Mazi Nnamdi Kanu. Onye hụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya nwere ike buru moto gaa na Sorok blọk Sorok were plakad gwa federal gọọmenti ha release gị. Ahụna m nke m ịgha eze na soshal midia na ikpu iyi unu ka na-apịtọ ya apịtọ ka anyị nyere ya aka. Ndewo. Na ihe anyị ga-akpa ahụ maka insecurity nọ na be anyị maka recently ọ naghị ara anyị ahụ anyị kokara okwu na-agbasaghị anyị. Ahụ m recently na ndị Yoruba amakapụtacha na ndị Yoruba nọ na social media na-akpụ anyị iyi si na IPOB wee terrorist organization ọha na ndị Hausa mekwere meeting mgbe ha na-afọm OPC mgbe ha na-afọm APC plan ihe a ga-eme nke aja anyị Igbo chipụtara Shetima our vice president chipụta ya ọnụ ya confess ihe niile ha kpara ha ga-eme ndị Igbo wee memene mmesi aja anyị Igbo ma ọ na-backfire na ha niile. Otu a ga-eji kọrisie biznes anyị, otu a ga-eji na ndị Yoruba jikwa enye anyị chansị. Anyị nụrụ ya nụnụ anyị lụrụ ọgụ ya mba ya wụrụkwa onye Igbo kwuru ihe ahụ anyị niile makapụtasịa maka na ihe anyị wowo oke n'ụlọ anya anyị wara awụ n'ụlọ asa dịka ịpọpụta kparịkasị anyị weta egbe anyị mechisi ọnụ. Mana ife ebe anyị na-ahawapụ na-akparịsị politicians side and our leaders here. Enwe m time for that bullshit. Ndị na-show fake love to Mazi Nnamdi Kanu. Bịakwana gaa na Sokoto gị gaa na Sokoto gị were moto blọk Sokoto prison. Otu na-enwe onye nke mere na strike from Owo Elebe Katsina to Lagos na ya na-etrek in protest na Buhari Moschala. Ele ihe ị na-eme ke nke ị na-eme ka Nnamdi Kanu pụta emene m nke m mere mana ọnọhụ this issue of agaghị agwa ya okwu ọnọhụ na my table. I ga bring onye ọbụla pụtara represent him must be answerable to me. I ga bring ya to scrutiny. Onye na-enweghị any skeleton in his cupboard, you need to ekpochi cupboard gị. So ihe anyị ga-akpa n'abalị ahụ maka our own insecurity. Amaghị m na anyị nwecha ndị Igbo hụ na nọ na social media awapụla ha ndị Yoruba. Ndị Yoruba unu na-ekwu na-amụ akwadogo ọgụ. Kedu ka anyị si wee kwado? Ndị Yoruba unu na-amụ. That is why enweghị ihe ha na-eme ha na-agụnye ndị Igbo. Nwebeghị mmemme ndị ala na-eme na Lagos Sam na-eme ndị Igbo invite. Mana anyị nwagara eme mmemme mee ọba invite mee bale mee onye ọbụla invite na-eme onwe anyị expose na-egosi ha egwu anyị. Mana ha mebe nke ha atụpụ ọnwa ị gaghị aga mmemme ha na-eme nụ ka ha na-asụ bekee ma egwu ha from egwu ị gaghị anụ ka ha kpụrụ egwu onye ọbụla bụ onye Igbo. Egwu ha ga-akpọ from beginning to the end bụ egwu ha. Ị na ogodo nga ahụ eme enyi invite eme as na owenye ga-enwe wedding m gara the other day wedding my partner ruo there n'agbanyeghị na m bụ onye enwekwe ndị ọzọ na-anaghị asụ asụsụ ha akpọrọ there ihe a na-asụwa awụbe ha chọrọ ịma. So unu na-apịa ụgbọala na-aṅụrị na nke a jikwa eme nke a jikwa ga-eme. Yeah, well, the first time kemgbe m ga-asụ 10 years insecurity akwara bido. Okay, the other one wụrụ mgbe e mere attack na church. Mgbe e mere attack na church nọ mana ndị a mere attack na church na-enyedere ha na amana ha ikpe ọnwụ. Ka m jụ unu na-agbagharị nọ na-aṅụrị. How many people megoro insecurity n'ala Igbo ka ejidegoro ma ikpe ọnwụ? How many? Ka ejidegoro ma ikpe ọnwụ? How many people? Allegations of this girl nọ na Tiger Base ọkwenye Yoruba ọla. How many ndị Igbo ka o gbugoro?
how many ka pụtagoro kwuo okwu mee protest ihe niile no nso nkwa na-echi n'ihe ndị Tiger Base na-eme. Amaghị m na anyị nwere this number of people na social media. How many people pụtagoro gbado ọgba pesto ihe na-eme na South East kwogide ya. Ihe niile na-eme na South East ole ka unu hụbere ndị ala tigara ya ọnụ na awụdo ha ji dia media na-echange the narrative na-akọ ihe ọzọ. Ọha nwa ha itonara blackmail IPOB na ESN with their media. Ihe mee ha were media ha. I resort to self-help. I when we can is what you show my ono mana Daniel Adams na Sunday go na agba war now mana ga ha ya mana na social media no wo anyị nwa na agba onwe anyị war then again bia na aje ke dị n'ihe anyị ji wee pụtakwa nwere onwe na anyị atọ no na to war against us. Now time anyị ga-eji lede anya na fight the insecurity nọ na ba anyị ka anyị ji na agba onwe anyị war. And na ịgba onwe anyị war ahụ emeziela ma ndị ala nọzọ ebe a na urecha mgbe ha hụrụ anyị na-agba war. Ihe na-eme na ha na-esegodo okwu ha ndị ebupụta ya to the public ha ama ihe ha na-eme. Ndị mmadụ na-eso okwu bupụta na public ha agawe ya fuel so ha sewe nke ha anaghị ebupụta na public. Ihe ndị mmadụ na-amaghị ndị n'ime ụlọ na-asị na ha na the United ọwachi ndị dị United really wo ndị be anyị kama na anyị sowe okwu anyị na-ebupụta eme ya express mana ọ na-adịzi m ka otu a na-ebupụtaziri ihe a na ha nyere anyị aka. Mmadụ abụ Chukwu biko tiga na mute now. Put yourself on mute or I take you down. I won't be I ime mkpọta I will remove you. And when time for nonsense. So mgbe na-asị ihe anyị mapụtara ugbu ahụ awakpole ha achọla ka anyị na ndị ugwu sewe maka ihe ha mere mgbe Awolowo gara prison nke mbụ ọ gara. Ha nara nzọgwu ndị Igbo nọ everywhere ihe dịrị anyị na mma ha ghọgburu nzọgwu aga mere ha Q backfire ha dị na anyị mgbe Chinehune akpọ Igbo Q mgbe Chinehune egbukwola ndị be anyị ọkwarị ndị ala Ojukwu wepụtazi Awolowo gwa ha ka ekewa Nigeria ya lọtachi n'azụ gakwu ndị Hausa. Ọkwa ha wetara brain eji na lọg ma ndị Hausa nwere n'uche ọha nwa kama na ihe mere n'owu na ihe na-apụ anyị na Israel and Christianity na-eme anyị anaghị ebu ihe n'obi maka ihe m jikwa ekwu ihe a na-awa ya makatakwala again ịchọ ego nọ n'ihe na-awa hapụzie nke dịrị anyị nọ alụcha agha ọkwọ ya wụ onye mgbe ọ hụrụ na ha anaghị ewe na ọkwọ ya wụ onye yuzuru hunger as a weapon of war. Ajọ ya osai all is fair in hunger even mgbe ajọ ya maka ụmụazị agụụ na-egbu ọsọ their priority we keep Nigeria one ha ga-keep that Nigeria one maka anyị na-apụta ọkwa anyị na-azọ nwere onwe ọha bụ ya n'isi na-asị na anyị na-achị divide Nigeria. So ihe m na-echewa onye ọbụla bụ onye Igbo ka anyị tinye uche na ihe ọbụla anyị ga na-ekwu ihe gbasara nwere onwe anụnwa and then ka anyị mara ihe anyị ga-ama awụ anyị na-agbagodo wall ihe etigodo gị enwere interest me na gị na-abụ nwere together. That interest we must jointly protect and fight it and defend it. But unfortunately ọtụtụ deranged fanatics feel ha na iwe onye iro ha even mgbe a na-discuss kwa their interest ha ga-abịakwa na-akọgheri ihe awota amamihe anyị ga-ejisi ike mata na alụgidekwe na ọ ga-alụruo our interest anyị mara atụ ihe mana enwe ndị na-adị so fanatical na brain ha dị ka okoli ewepụcha
lose push some nuts. Brain and hair as right there, reason. So now insecurity I came with 5 years. You know when you keep cutting how many of us they will go. Mandan Dami Buru, Mandan de Babago Buru, Mandan de Biafra Liberation Army Buru, Mandan de Tiger Base Buru. And I estimate over 5,000. Then on the free. It's not enough for anyone to read this course. So you will take upon himself. A Japanese investigation now address it. Na Befa. Makanyiga na your village, you na jo, and when you born na church, and when you born them and arrest. And what potassium I chopper. This is our joint interest. But then when you are no Macaronia when you Mazi Nnamdi Kanu you all the time. Maybe mother potassium. Oh, like when and will to a man case he made mistake go to do that. It doesn't matter self in your name, it doesn't matter self in your name. You outside game mail and 1 year hog. And a man opposite source of MNK problem I will answer now. Don't you think I need to reunite? No matter what, no push for his release. Mother Potago say MNK and my joy and say go on a account or was right. That person will write into that question. Mother will write is scrutinize a leader. Any leader owes the duty to be accountable to his people. Any leader owes the duty to be accountable to his people. Now, any leader refuses to be accountable, rather, they will attack. One should be wary of that leader. That nature of you cannot talk to our leader, I ask a lie because all the almost impossible now. And when he had mad name mistake, Isaiah Gapaleba, then with that mistake, I need to take what responsibility of that mistake. You refuse us to correct. All the thing itself, I'm still, please, senior citizen, mute yourself, sir. I can nurture that thing. Auto gesha walk, auto that relationship, senior citizen, mute yourself. I can nurture it to take that kind of relationship when he can walk. Number one, in a zotram unwe. Then number one in a zotram. Man was say because Marco Chuku, mute yourself, please. Now we don't want him now zotramo. It's not maga hard question. It's crazy. Other possible no one. Then the matter joke question more observation as sana parionya ha pari a leader. What do you know question you wabu? You want your game one up to top bomb. Matemwe be here na agwa be here. And when they hear that American agwa Trump. In fact, this South African comedian, Keza Hayaho, they're popular. And when we go through a very serious bad joke at Trump, we tell Trump to leave where I got. No, tell say now, okay, you believe that leave that guy. Then, on your season, I and what try you went on. As na ya man kwokuma when we hear I observe. Ono chona what is this social media? For me, we must scrutinize the way I just scrutinize our governors. Let's scrutinize all Hanese. Let's scrutinize all our senators na pare hana gwa when they want to rain down a pare. Then I put so oh. Onye isi anya na-enweta anyị nwere onwe enwere ụzọ na-adịghị mma a na-aga asa na-akparị ya akparị. That is bullshit. Ọ na-adịbeghị ready. And all ya kpatara na insecurity nọ n'ụlọ anyị ejikọ ha aka ọnụ because of that division wee na-fight ya. Ihe m ji wee choose this topic this night wo anọ m on ground n'ihe na-eme n'ala Igbo.
Ndami ga na-ezago gba ya ọkụ mbọsị a and I'm happy now na ndị ezaga ha drag ala ndami to court. I'm very happy maka na etinyego anyị ụjọ na-arụ ozugbo m hụ na ndami gara ezaga mma na ha awaba na Enugu State because gburugburu kawara ahụ Rezo neighborhood watch all that neighborhood watch wuna insecurity abaha na Enugu State ma ndị ESN nọkwara na Enugu State ma insecurity abaha na so ya ka m ji asụ community ọbụla si na insecurity na obe ha lere anya na enwere ndị ha kpọbatara be ha na-ekwecha ịkpọbata ihe ọsọ gị bụ na propaganda on this space ọwụ maka ana m ihe na-eme m ga-aga dị a m jụọ ndị nọ on ground gịnị na-eme so eji m the story ndị be anyị na-aga amani ndị Yoruba nwere 3 level of military now unu che na mgbe ha hapụrụ ndị agbụrụ ha na-anya ego ha ama ihe ha na-eme na ha aghọtaghị situation of Nigeria ndị agbụrụ elegala chekidinanụ medina na imagine nọ n'ala Igbo ka ụmụ anyị na-ana ego ka ndị agbụrụ medina na imagine ọwụdụ sọsọ Nigeria military ka a ga-akpọta American Army join ya nke ndị China gbukpọ ha jos a ga-declare a ga-egbukpọ ha ndị isi anyị ndị politician ndị na-achị anyị ga-aga akpọta ha because ordinary protest ha mere na eje jide Mazi Nnamdi Kanu agbagburu more than 500 of our youth na mkpọ Nigeria Yoruba ahụ ha nwe media ha buru ya na media ha tụpụrụ ya in fact ha nọ na media na-akpọ ndị IPOB terrorist organization ị gaa na social media they dominated everywhere. In fact at the time I kwetezie I had to go to the village enweta ebe ihe mere m ga mmite ezo obodo jugo taa ka m jiri kogi ihe ndị be anyị n'ụga wee lọta wee ghọta na eziokwu na IPOB mepụtara ihe a na gboo IPOB with the biggest movement all over the world right now. What time na agwa gị na with the only movement cut across all continents. Ọkwa anyị nwe mere na anyị nwejikwa aka ibibie ya because why we cannot question our leader. Ịchọ question achụpụ gị onye achụpụta achụpụ eche ndị ọzọ pụta ka aghara wuru shi wee bata. Check na no this 4 set of people created against IPOB 100 men demented the range IPOB members. No, disgruntled IPOB members. Also, please mute yourself. Disgruntled IPOB members. Also, mute onwegi. Disgruntled IPOB members. And when autopilots, Biafra Liberation Army. This 3 group created against IPOB. Nkwesịrị ichekwa why no today. Kedu onye create ya no on circulate around the leader of IPOB. Then enweche ka mmadụ ji bịa jụọ question ya awọ mkparị ya na-akwụ. That is not nke ha no na ma ọwashi. Wawa on social media ọwashi. Every leader must submit himself to scrutiny. World leaders ana agwa ha okwu. Owo court, owo no court ko nu na-eme na agwa anyị. Because I need to secure nwanyị. Because ihe niile e create ụgba ọ ga-anyị kwesịrị na alụ together. Anyị na-alụ ya among ourselves. It's unacceptable. Ebe ọbụla mmadụ nọ hata akwu oh Mazi Nnamdi Kanu government I kwuola there hapụ that the main problem na Araveji anyị. Ndị wee tara ahụhụ ga-eze agụ wee uncover nọ ndị amị akpọtara na be anyị iwu this rehabilitated Boko Haram. Ọkwụnụ nọ ndị amị amapụchiri isi na Borno. Ke ndị mapụchiri ihe isi ahụ ọwụhụ ndị Boko Haram ahụ ha were n'ime ndị amị machichiri ihe isi. Elimu n'otu eji wakpo ndị a gbuchie ha no defense nga ha na-arahụ ụra. Ọ ndị Boko Haram nọ n'ime ha machichiri ihe isi.
Kedika government of a nation to show you na the planned jihad, here plan no jihad. Then Mazi Nnamdi Kanu ga kpolatara anyi. Woke enwe ihe ga agbakwawa wure mewe the jihad. And don't lekwa anya mgbe akpọbata na ndị amị wu na ozugbo ha ga-abụla loyi. Ozugbo ha ga-abụla loyi. Ha wubatazie ndị amị. Nya na ndị amị kata ha gbara moto shinga agawa Kenya. Ka ha shinga agbara agawa Kenya ka ha just kwalale ịbịa mere anyị fiesta. Ụfọdụ sị na ọ ga-apụta. Nso ngwana ka anyị na-eche nna maka ndị ajọ soro ha ya CIA kwụọ nnukwu ụgwọ niile ha kwụrụ emeghị investigation test gide na ihe a ka ha chọburu inye dị ya. Kedu aha this country? Ethiopia. Gọọmenti Ethiopia jụsị ya pụọ na Ethiopia ya shi Ethiopia gaa Kenya. So Nigerian gọọmenti akwụọ nnukwu ụgwọ to CIA megide investigation bulalo with plane ha bịa tọrọ anyị ya nga mkpụrụ ọka ka ha wepụtakwara anyị echi. Lee ụdị brain anyị nwere. Enwere ndị ka na-alụ ọgụ na-asị gị mgbe ọ pụta na ọ ga-apụta. Anyị adịghị alụdo ọgụ ka ọ pụta. Enweghị ụta anyị ji ekwu okwu maka mpụta ya. No, ọgụ ka anyị na-alụtara ya na-adameji aha ya dị mmụọ. Because ilekwa anya ka ndị nwanne na-eso ya ji ekwu okwu, ha na-ekwu okwu ka ndị ara. They cannot engage you in discussion or in any argument. I mean, meaningful argument now. Ikwucha okwu ya asakwa na agya. No apụta anakpu iyi. Ya wee ịhụnanya na-esho yi ya. Kama ha gaa n'ebe a na-ewepụtashi point. Wepụta point reason na justify reason MNK na azọ nwere onwe. Na justify ịkọ akụkọ 1940 something egburu ndị Igbo. Na-akọgacha akọ ihe a na-eme ndị Igbo ga-eme an outsider na ya dị justifiable na ị na-azọ nwere onwe. Rather, chika m jụrụ n'ọnụ ndị ọcha ihe a wee fere mba ụwa bịa nnọọ lelee ihe na-eme na social media. Ọ dị ka ha ga-atụpụrụ anyị ọnụ na ya na-eme nwere onwe. Elu ụdị anya ha ga na-ele ndị sị ha na-akwado Mazi Nnamdi Kanu. Sometimes a na-ajọkwana ndị akwụrụ ụgwọ. Ana m ajụ onwe m sị ịdị sure na ọwụ gị ndị a na-edebe aha na ha na-eso ya ha afụrụ ya n'anya ka akwụrụ ụgwọ because okwu ha na-ekwu kasị na adameji ya dị mọ. And then anyị eme na abandon nwere onwe insecurity na-ara veji anyị n'ụlọ. Maka na enweghị media na-akọ nke anyị nke ndị Yoruba eme na sọsọ kidnapping everywhere ọ na-ekwu everywhere international itself. Ordinary kidnapping. Enwe our sister eji m ya kwu okwu n'ụtụtụ na-ekidnap ndị mmadụ na Owerri 14 sita. No media house bụ ya. Anyị nwe ndị ka ihe mere ebube dị ihe anyị na-celebrate na ndị na-Yoruba ekwule maka Prophet Mazi Nnamdi Kanu. The same people try and get for nothing. Na ajụsị unu onye na-epromote nke ha onye ga-azọzi ndị nọ n'ụlọ. Wee ga-eze agụ o wee bụrụ na ndị asị kemgbe 2010 enwedị ihe ga na-eme n'ụlọ gị gakpọ ndị amị ha bịa tụpụrụ gị ọnụ ma ọ na ndị Fulani enwere ebe ha nọ ha egbuola mmadụ gị gakpọ ndị amị ha so gị mana jọsụkwa ha na onye ESN na-agafe n'ụzọ ha agbatuo ya. Enweghị ihe ọ na-agwa ụnụ na anyị niile ịnọkọ ọnụ raise we dust n'ọkwanụ media with the greatest weapon tongue. Of only anyị ji ekwu okwu with the greatest weapon. With it, we can win all our wars. No, mana create to go problem among us who kwesịrị ịdị na-ekwu ihe together. I were ya na alụ show even on social media. Ndị anyị na-alụ ọgụ na social media ha amị batacha na comment section ị ga-ahụ ha nụrụ ebe ahụ were aha Igbo mepeticha fake account na-akpọgasị iyi dị a iche nọ ndị Igbo ibe gị na-akpọ gị iyi. Then you won't need what is another Roma. They control you. In the time, has we give joy no one. Me and you or with your own interest or with your own interest.
Sunday Igbo na Gani Adam na agba war. Ị ga-ahụ ya na social media. Maka ha ama na ọ pụta na social media. Ndị iro ga-abata. So ka anyị nwee no sense. Ka anyị nwee no sense na ị na-alụgodo ọgụ onye Igbo ibe gị uru onye iro gị. Ihe general interest pụta anyị lụkọ ọgụ ya ọnụ pụtakwa n'ụwa. Ka anyị marakwa na ihe to that level. Ọnwụ na m agaghị eze aga ha na ndị amị agwago ha akwapụ na ha ga-akwapụ. Me na ga nọkwa na social media ka na-alụ ọgụ eme nke. Ị ga na be anyị na ụnụ ka na-ekwu ndị Yoruba na ozugbo ihe a setịrị ha redola ndị arụrịọ niile wụ ndị Hausa nọ n'ndị arụ silently redo ha bula otu ịhụ na ndị ugwu nọ na their street ị ga-ahụ ihe ha ga-eme ha together. Mana ị ga-ahụ enwe ndị ugwu nọ n'otu a na m n'ogbe a na ndị otu MNK fil na m awọla enemi ya mpụta ụgbọasị na-enwe ebe onye Hausa na-ana onye na-akụgbu onye Igbo ha ga-asụsụ ogoro kụgbuo m n'ọnwa anyị a na-akparị MNK. I'm telling you, that's how stupid. Mana otu anyị hụrụ Gani Adam na Sunday Igbo ho na-agbawo otu a Sunday Igbo ho retutu men Gani Adam nwere ike support ya with men because all their general interest. Because ịma na Gani Adam wo onye isi ndị agha ndị ala so Sunday Igbo mmepụta ya anụnwa dịka ọ na-achọ ịma ihe aka n'anya nghọta ha ji gba nkịtị na-agbada wọs ike ị ga nọwo ndị ofu onye egbu ofu onye nke aga mana ị nweghị ike ịnụ ya in the public space maka ha ma na ikwuolu ya ndị iro abata. Ọkwa maka war na anyị na-alụ ka anyị ji lụgide war anyị concentrate on fight afọ mpụta Mazi Nnamdi Kanu gaa nke onye nwa na anyị hụrụ n'anya. Then enwezi ndị na-enyere ya aka enwe ụta shimob south something ha ga-eme ekwute chi ya ọnụ anawa ha Ifeanyị Ejiofor nwetara na ya win back to back. Gịnị ka emere Ifeanyị? Gịnị ka eji ekele ya na Ifeanyị si ya nwe ha ekpe na ọ bụrụ na ewepụ ọzọ kobe na ya anaghị emezi ihe ọzọ kama a ga-ahapụ ka nwoke mmadụ ya alawara onwe ya. Asọ ya tụwara nwunye Mazi Nnamdi Kanu ime o ji wee mụ nwa Mazi ọ ihe eji wee kelee Ifeanyị Ejiofor. Ọkwụ ụnụ nwa na-asụkwa akpọkwa ya ahụ ụnụ sakpara ha mana emuru na ụna na-ebu propaganda against other people. Ya hụ na ndị ESN bara ebe ahụ ndị Fulani na-enye ndị eze ajụ nsogbu kemgbe 2010 last year November. Onye mana mgbe ha bara maybe tụsịcha ndị apụtazie bịa gwa ndị sị ha bịa gbugbu ugbo ha na-egbu na ha achụpụla ndị Fulani herdsmen. Ndị ajụ ọnụ ha kwa m most of you aga ahụ no that interview because on the busy now so MNK on the busy now so ya onye isi unu Lolo Nneka Chimezia hetere ya pụtakwana bịa mere ya protest ọ na-apụta ndị hụrụ ya n'anya ọ na-apụtakwana bịa mere ya protest ọ nke ọ na-ediri you know ya wo ịlụtara ya ọgụ na ịkparịsị ndị mmadụ na ite aha ya ure ka unu nọ na-eme in the name of na unu na-azọtara ya nwere onwe unu na-edifend ya unu na ndụ na-edifend a fight ndị na-akparị ya nọ. So ama ajụwanda lọọ ube biko tinye onwe gị na mute na kamgbe ndị ESN na-akpa abịa ha na-anụ na ego ha sị m mba ụnụ ọkọpụta n'ihe n'obi ha nụ na-asị m mba msị ya bifo ndị ESN na-abịa ọ na-eme ndị amụ na atak ndị amị ọ na-abịa ọsị m mba so ọ bụrụzie na Jos na-proscribe ESN mana ha na-echekwa ndị a nche o ndị amị na-ekwu ihe anaghị afight nwuhu insecurity. So it's obvious now na ndị ESN na-arụ ọrụ ha bịa mee ma arrest na m na-epromote ha proscribe ka m jụ na president anyị ndị nke na-proscribe ha na-egbu anyị why proscribe ha why proscribe ha ndị nke nọ na bụ na-esokwa egbu mmadụ maka ndị Igbo na-egbu egbe ndị mmadụ sometimes. Ọ ya ka m ji dị boodu na-ekwu ya I'm not their member mana proscription ha dị wrong and a na-emeche na ihe onye ọbụla wụ onye Igbo anyị na anyị nwere ụbụrụ ọnwụ na enwere ụbụrụ ka fụrụ anyị n'isi anyị mara na anyị need defense ụgbọ aka anyị ga-epromote we ESN then nyebezie nsogbu ka apụ on proscribe ESN ebe they cannot deal with the terrorists and they cannot proscribe them ka anyị kwechiri social media n'ụlọ ndị Igbo nwe ya anyị use your type kwesịrị isi use ya ga-enwe nsogbu
other than if fight onwe onye kwu okwa na abra na abram for what enwe freedom of speech enwe right ikwu ihe obula mwe after all unu buru ife anyo ba na plan ya ka ejibulata Mazi Nnamdi kale ya nwufu unu after all unu buru Peter Obi na ọ na-akpọ ntu enwe onye gburu unu igbu anyị ji na ọ na-adọkasha onwe anyị ndị a na-adọ MNK ndị dị loyal to him ndị na-adọta ya leader ọ bụrụ n'ime nga ahụ ọ nọ nọ eche m na ọ ga-ebu n'ụzọ fight ọ pụtazie ka anyị mana otu ndị IPOB ga-ejizie ihe na ha na-azọ leadership ụnụ hapụ ya na nga no ụnụ chọrọ ime ụnụ dọtazie the leader adọta leadership ahụ enwere na onye ọ ga-enye ụnụ dọtazie the leadership ụnụ nwa sef ga-achịfuzi ya achịfu ụnụ zọtazie the leadership ụnụ anara ya ọ chịfuo ya achịfuo ọ ihe ọ ga-ahụ so mgbe ndị amị hụ na-achụpụla ndị be ha na-eze agụ ha abatazie ka ha chọọ ndị ESN ha na ndị ESN gbachazie egbe dị n'eze ha bịa gbaa vileji ọkụ sita vileji kwapụ nga meda report bupụta ya ozugbo federal gọọmenti hụrụ how damaging because the report locals kwuru na ndị anyị anaghị echedo ha mana ndị abịa chedo ha na ndị a na-enye ha nsogbu ọ dị so damaging for all the so damaging for the military has sponsored that news against me. Capture ndị Igbo ozugbo gịnị ewu the news ejikwesa MNK na nwaanyị bi na Kenya ejikwesa ọmụ nwa. That is the news for you to know how deranged some of us are. Ya one news dị anyị mkpa at this point in time. Hapụga ụmụnne anyị agara agba be ha ọka na-achọ ịchụpụ. Lee na ndị Yoruba niile unite ala ma nwoke ha ma nwaanyị ha wakpuo ọhịa werezie ndị nke ha ji na social media ebido praise wee Mazi Nnamdi Kanu praise wee prophecies ya mara na a ga-ejide anyị ozugbo ya ahụ anyị mara ebe ahụ not knowing na by so doing na anyị na hype their own insecurity then nke anyị ji ya na-agba war enwe ebe ihe mere anyị ga-eji ọnụ chọwa ihe mere na ebu ya ESN because ọchị na-asa nwuru dị in charge of ESN ahụ na m mgbe ọtụtụ ndị mmadụ na-apụta na confess etu ejiri gbuo mmadụ na-akpọ onwe anyị aha na social media na-akpọ onwe anyị aha ihe a na-agbakọrọ agbakọ so ka eme ka anyị were zọta onwe anyị mgbe na-achọkwa biko ka ụnụ ha na alụ ọgụ ka ụnụ ha na-alụ ọgụ ụnụ ha na-alụrụ MNK ọgụ MNK ga-eme anyị appreciate more ọ bụrụ na anyị ọ ga-eme anyị appreciate more ọ bụrụ na anyị gbado ọkwa na-ekwu okwu ihe gbasara nnwere onwe nyanwa he will appreciate us the more ọ ihe m na-eche you know so now ndị eze aga after that report m gara nye ha asọmọ na ọkọrọ echi ga mee entry na police nga ha emere entry na police one of the young men maka ndị na-ebe akwa ndị nọ kidnapping na ụmụnne anyị nọ na nga for 5 years now no all ha when the media they don't talk about even if you go there about it onye na-ekwu ya onye nọ n'akụkụ perceive onye iwe enemy ya ọ ga-apụta sọwa ashike na-atụ maka gị na ya to him o perceive it as enemy so ana m agwa onye ọbụla nọ here o rule mgbe ị ga I think for your own interest first mara na onye gburu onye agbata obi ya na-awụli elu ọsọ egbucha onye agbata obi onye ka a ga-egbu next ọ nke na onye gburu onye agbata obi ya na-awụli elu egbucha onye agbata obi gị onye ka a ga-egbu next ọ ngụnwa so mgbe na-agwa anyị na biko nụ otu a ka echi wee kwaga anyị na ịlụ agha unnecessarily agha anyị na-ekwesịghị ịlụ anyị na-alụ agha unnecessarily I love that war gịnị ka eji ịlụ agha
some youth to believe na agora ayara chukwu manzogu na ndị otu ya yara ha ka ha bịa mee Q ka ewepụta Awolowo na ha zụzụrụ ga mee da Q ebe ndị Igbo nọcha n'isi ihe niile eventually Awolowo pụta ha atọ nọ ya against us ọkwọ ya wụ the war ndị obodo a na ndị Hausa alụwakwala again ha achọwa ihe ha ga-eji ha ma na otu esi remote anyị with media ogbo a na-aka ha ma na MNK kwuru eji ụka gịnị mee ka anyị na ha bịa lụwa ọgụ ekwere maka nke nọ na be anyị who is talking about ndị ahụ nọ na boss emere kidnap ọwụ na ihe the report the lady wee eziokwu because adị m eji ike report ihe m na ama ọwụ na report the lady bụ eziokwu adị m eji ike report ihe m na ama so ana m report ihe mma na ihe doro m anya so ndị Igbo m na-ayọkwa biko na nwoke anyị ma ihe mụrụ anya otherwise anyị ga-anọ nga anyị na-adọ nwere onwe war slave anyị ga-anọ nga anyị na-adọ nwere onwe anya war slave okay na anyị need to work together inweta our freedom so that young man grant interview one of the young man's grant interview no na detention kamgbe 15th of May ekwele m ihe severally enwebedo onye n'ime anyị buru ya no ekwele m ihe ọtụtụ oge ihe anyị nọ na-eche wo onye ga-akpọ Mazi Nnamdi Kanu anyị wụba dị lụwa ọgụ onye anyị na-eche kedu onye ga-akpọ Mazi Nnamdi Kanu kedu onye anyị ga-akọ ọnụ kedu onye fatọ dịka dị ekpo iyi na ọ na-agụzi anyị agụ very very well I like is dị ekpo iyi too much kwam akpọwa mmadụ iyi gụba mmadụ aha na-enweghị isi n'ọdụ kwube ihe na-asọ oyi you don't need to be here as slave no by force you come to my life please I won't know whereby you didn't just go down there is no need if you are here now avoid your frustration so that young man now can on detention kemgbe 15th of May enye them that report severally enwebedo onye m hụrụ bụrụ ya na ihe anyị na-eche ewu echi anyị ga-akọ ọnụ ihe anyị na-eche ewu ele ebe gịnị na-eme gịnị ka onye a kwuru anyị mpụtasa gịnị ka onye a kwuru ma anyị gbagara England pụta kpọwa onwe anyị iyi ndị na-achọ nke hụrụ nwere onwe na ọnwa anyị nwa bidoro ya enwekwele a set of ndị Yoruba bidokwere nwere onwe anụnwa na-emekwe dị so nwere onwe mana anyị ndị anụkwu olu ha anyị nwa bidokwere ihe a anyị anaghị anụkwu olu ha mana anyị nwa bidoro ihe a okay so biko na ana m ekwu enwere onye sị m ka m weta picture that young man emere arrest because aga m Enugu were lawyer sị ka m were lawyer so the family asị m mba na ha achọghọ ka na ebe ha na ndị polisi akpawala nna efulokwe ha ha te kwesịrị dị izu nwe na-ezere li akpọkwala m today so m sị ka enwere onye pụtara ahịa asị m ka eweta picture ya ka etinye ka e were ya call police out ka police ọ dịka nwanne m ọ dịka traditional kwuru sị ka eweta picture ya so m wachara m ga-eweta that picture this night post ya here na this night na-eme mana anyị ga-emezi ya n'ụtụtụ echi m post ya n'ụtụtụ echi
m ga-etinyekwa aka nọmba maka ụlọ ha agbara ya ọkụ, shop nwunye ya agbara ya ọkụ. Nwaanyị ahụ mụrụ nwa went into by force labor wee mụọ nwa. Akọrọ m ụdị ihe ahụ somebody ewere ya mee program si na m na-ayọ ozi ego na m chọrọ igwu wayo ka unu were hụ how deranged na m chọrọ igwu wayo. Aka ọrụ onye ihe ọ na-eme wụ gacha ọrụ everyday lọta ya agbagara England gaa na social media chọọ onye Igbo na-ekwu ihe nwere isi na-achọ ihe nwere isi. Anyị kwutere ọ ga-esoro tinye ọnụ mebi ọta ahụ ekwuru okwu ahụ na ndị amejiri agba ya push that video, onye ọzọ push that video, then enwe that boy ya sị mere arrest. Anyị were ya chiwe mkpu echekwa m ihe eji wee gada. Mana onye perceive masa na enemy of MNK hụ the video si na ihe Lolo Nneka Chimezia dị na nna ya ozi ego echikwe phone number. Ndị ahụ jikwa ọnụ ha kpọọ their phone number, ha ji ọnụ ha kpọọ their phone number ntinye ya de. Mana mmadụ pụtara sị na mụnwa na ya ozi ego. That is how bad it is. Today now anyị alụwarala ndị ofe mmanụ ọgụ simply because ha bịara na-etozi Mazi Nnamdi ihe akwụkwọ ndị tụrụ ya nga. So the range, the level of brainwash ndị mmadụ nọ is alarming, and then enwere need for orientation because ahụ na mmụta a ga-eji kpọkọlata anyị niile na anyị na-emeju nwere onwe anyị na-alụzi ọgụ against us, and nobody is seeing anything wrong with that. So biko na anyị ga-ebido eze tinye onwe gị na mute. Anyị ga-ebido ka anyị mata na how to jointly fight for our collective interest. Ọ naghị ahụ ndị nọ n'iru anọ n'iru, ọ dị ka ụmụnna. A na-aga meeting ụmụnna, enwekwa onye ya na ya na-aga nọ, mana aga meeting ụmụnna for collective interest. Onye ọbụla kwuo okwu for that collective interest na-epush ya, ịpụtakwa onye iro gị ahụ gị rabiri anya lawa be gị. I think that is what it should be. Otherwise mmiri ga-eri anyị. Rochekwa na Gowon kwuru sị na ọnwụ na ya ama na this civil war na enwere ndị Igbo ya ga-azụtali na ya gidere atụfushiwa ego ya eji na-azụ ngwa ọgụ, na ya gịrị ejiriri ego ahụ were baa ya ndị baa ya wee na-asị na mmadụ na nwa adịna ka ihe eji ekọ ya ọnụ, mmadụ anaghị adịkwana ka ihe eji ekọ ya ọnụ. Ndị Igbo ka anyị lite na mara ihe. So biko n'abalị a ana m akọlụ ka onye ọbụla tinye olu maka that boy nọ na DSS kemgbe 15th. Nwatakịrị agbara ụlọ ya ọkụ, gbaa ihe niile na nwunye ya ji biri, chekọrọ fonu. Chineke mere ebere ha were fonu ya chekicha asị enwedị ihe ahụ na fonu ya. Then nwunye ya mụrụ nwa, ha bibe mmadụ right now. Ihe awụcha ọnọdụ ọtụtụ n'ime anyị nọ, mana ndị be anyị adịghị ekwupụta nke anyị nọrọ ihe a na-agba onwe anyị wụọ. It's not fair. Ndị Igbo anyị nwere peace before asa na-enweta anyị nwere onwe anyị kwere ekwe. So nwere onwe ahụ anyị na-enweta, we must have a say. Onye ọbụla must ask question and a ga-enye anyị answer. And I and I will be we can look out for each other because ihe nwere onwe awụkwa ọnya. Excel ị work on it, ị na-akpachara anya. Ọ bụ ihe niile onye ọbụla ijikọ aka ọnụ in unity. So this division am help. So onye ọbụla mara akwa aka oge nye ya anya, otherwise anyị ga-anọ nga anyị na-azọ nwere onwe. I will keep repeating to say slaves. I used to get ihe ndị Fulani nwa gachata ala Igbo aka, we are gone for. Ejikwa nwayọ na-egbuchichi ya utu ndị nọ n'ụlọ na-amụ nwa. This is gara ugbu a na few people n'ebe ahụ taa ha ga-asa ha kwapụ. Ọnwụ na-eti ihe olu kwụsị okwu ahụ ike na a ga-achụpụ ndị ahụ. A ga-achụpụ ọta emejuru ha ụjọ ha akwapụchi otu a ka esi asụsụ vileji anyị na-aghụghọ. And a na-eme ndị midia anaghị akọ bụ ewekọ ụlọ marakwa ihe na-eme n'ụlọ na insecurity nke anyị dịkwa wọta na nke ndị a.
ịma ndị ha akụwala ekwu ọha nwe media. So onya ka m na-ekwu. So I will so m ga-emepe Marco Chukwu, please weta your contribution 2 minutes. Okay. I'm na Otoraka check I go with them ever because I intentionally have been abusing you about your wife because you don't talk coherently and your line of movements are there coherent with anything like I want to ask you just 3 questions. Number 1. Marco, calm down. Okay? Ị ga-calm, go down. Inye m nsogbu m wetu oge, you have to calm down and ask your question. Number 1. Number 2, withdraw the statement. Nena Chimeme attack. I will take you down. Owo na ịbịa here ka ịkpa nkata. Owo na ịbịa here ka ịkpa nkata no matter ihe m kwuru. It is my right. Enwe freedom of speech. Okay? Enwe freedom of speech. Calm down. Let me address you. Marco, enwe freedom of speech. And I have every right to speak. Then now you address me with utmost respect. Okay? So withdraw God's statement. I won't tolerate it. Let me hear him. And when question but first of all, please withdraw that statement. It's an insult. Please. Isena in a chem ki me attack na mseba mmageba na mana ekwoku coherently. Please. I make so many submissions. If I am not speaking coherently, I'm sure he gave one question. So please withdraw that statement and then let's go with your question, please. I never said that I came to attack you. No, I said I came to ask you a few questions. Then it's incoherent. Please withdraw it first. I won't tolerate any insult from anybody. Now, it's not freedom of speech. Yes. So I made an assertion. If you then it's not so long as it's freedom of speech. Your assertion, I don't like it. No. Hey, Meg, don't help me. Nobody should help me, please. I'm in charge here, please. On your plan, on a mute. Me na Marco will handle it. Marco, isem na mine kwoku incoherently an insult, please. Ibira here kai bang kata. Ihe ga-eme wo enwe ebe m kwuru okwu na-adabagị gị jụọ question. I won't take amamihe wo insult nna m. So withdraw it or you leave my page. Withdraw it and ask your question, please. Amamihe m kwuru. Okay, for the sake of the question, yeah? Okay. You made a statement. Withdraw that assertion. Withdraw it first, please. Okay, Lolo, can I ask you a question on that? No. Withdraw that thing. Marco, I'm here to I won't deal. And I'm sure I could put here Umaka. It work together. Okay? I will not have you insult me on my page. So please, my dear brother, withdraw that statement first. Me looking at you, I'm not your mate. My first son, not 29 years. My first son, not 29 years. Don't sound like a mother. Okay. Don't sound like a mother. So you go down then. Can you move forward? Nneka, please. Nneka, please. Ndewo. Ndewo ụmụaka na-azụrụ azụ. Ị na-eke Mazi Nnamdi Kanu ka ihe megoro ya. Ịpụta na-akparịarị ndị mmadụ up and down. Ya wụ the like ya. Then Monday can spend more than 4 million in helping out. Nneka, please, 2 minutes.
Okay. This time market, I bring higher na somewhere. You water. Na Mazi Nnamdi Kanu. You water. So, no remobona. See how bona very napa, so to have that cobra water. When you open a chocolate over, come out that is Kama Mada. Na so, well, so good. Oh, yeah. Maybe na I want to keep bag and not buy all. It's good to cut that man, but I go. Yeah, but I'm on social media. Think I need good guy, think I not. To Yoruba, we are in IPOB. The outside here, so now I want to why I wine on social media. I'm not so one. I'm not. Yeah, make process. Let you go about the mother in my platform. We shall recall back. But go through a mammy, what to forget. No. Kayhem Kumbamba, Kayhem Kuru, Namaka Kayhem Kuru. I try to forget, Mba. Let us address it. Kayhem Kuru. Emana, Abdana. Personal life. Okay, ngwa kam George, eweli Nnamaka eweli. Mazi Nnamdi Kanu kwu na Peter Obi na-akpọ ntu ama mmenụrụ ya na Peter Obi zuru ego ohi ndị Anambra dị na ọ na-edi na nwoke nụrụ nke ahụ. Hold on now, ịma na ọ ya wụ the problem m na-enwe. Anyị adịghị ekwu na enwere ihe eji politician eme. Don't change the narrative. Nke bidoro okwu a now, don't run away my brother. Maka ị na-ekwu na ọ private life ya na-aga emeta na-agbachi gị onye ọkpọkwara private life nke ya ha ịgbalazie na politician. Kedu ihe medu na ọ na-enweghị ike ikwu eziokwu for once? No, ọ sị na I'm just telling you, enwere ihe ịgwa m, I agree na personal life ya. The same person ụnụ na-asa emetụla personal life ya aka. Gira na Peter na-arahụ nwoke ibie o wee nụ ya. Peter nke a wụrụ ya asị. Nke ahụ ikwuru asọ personal life ọ bụrụ na ọ wa asị. Mana nke Peter bụ asị, nke anyị ha na-awụrụ ndị Igbo n'owu ndị otu ya. Kedu ihe unu kwuru? Ịkọndem ọ ya achụpụ gị. Ịkọndem ọ ya awakpo gị. Ọ dị anyị na-atọwa ụtọ sụ wepụ ahụ. No, I won't insult though. I'm just engaging you. Mba, mege m gị insult kwa. Ịma enwere okwu ikwuru. Let us Nnamaka, please. Let us engage. Enwere ihe ikwuru. I agree with you. Ka I sort ya out. Maka ihe m ji na-agwa gị ihe a na-awụ, ị gaghị anọrọ na-akparị ndị mmadụ then they respond to you. Ọ na-amarazie na ọ nọ na nga ọ na-amara na a ga-akwụcha. Isi kwụsị, bịa akwụsị, ka anyị bịakọta ọnụ asụ ụmụnne. Ọnụ bịa na-preach peace on the side of other people. Then ndị ọzọ anọrọkwa ebe ha nọ na-akparị ndị mmadụ n'aha eme nke. It can work. Isi na personal life eme nke na-ekwechi ịkpọta aha. Ma akpete gị na ivu na-eme nke. Makwa na a na-scrutinize leaders, so also kwe Peter Obi aha. Then again hapụzie the topic wo akpọla personal life mmadụ aha. Tụwazie na-enwe ihe eji politician eme. Onwe eziokwu mgbe ahụ ọ bụ na eziokwu. Peter Obi were politician. Mazi Nnamdi Kanu one activist. Onye ọbụla nọ na field nke ya. But na field aha nọ, onye ọbụla ga-eme cost each other respect. Ka m jụọ ọnụ gị Peter Obi onye dị na nwoke. Ngwa taa m ya. Ka anyị nwee ike ịga n'ihu. Ana m efe ikwu. Onwere uru Peter Obi bara ndị Igbo. Sorry to say that. Forget Mazi. Then you get out of my page. Enwere uru Peter Obi bara ndị Igbo. Ngwa onye bara ndị. Lele ya nọ. Enwere uru Peter Obi bara ndị Igbo. Ngwa onye bara ndị Igbo. Emuna na-asa akparịsị na eme nke mana emuna na-akparịkwa other leaders.
lee udoku who apụrụ nwoke a n'ọnụ this night. Lee udoku si this man n'ọnụ pụta na enweghị uru Peter Obi bara ndị Igbo. Ele onye bara ndị Igbo uru? Mag. Okay, thank you, my dear sister. Thank you. Thank you very much. I hope I'm coming out clear, right? You say? I hope I'm coming out clear. Yes. Yes, yes. Okay. Thank you very much. I love the way you are treating them. Treat well that way. When you put that thing down with you, they think you should care. Because I said, you also share the book. Oh, yeah. You know, many of them will add the guy in. I want to give for Brian this from better heart of freedom. You got to see Nambala, they want to get freedom. Oh, yeah, no. Oh, yeah. But as you are saying now, let that small boy, that man in there, I will interview 1 month. I think it's up to 1 month in Ireland, that guy interview, like that was so good. So you put from now, watching now, the German wire, I will like. Oh, yeah. So because people are going through, when I got caught, when I wanted the boy, I see the day at my village. I see what happened that day. I know what is real. I know what it takes me to even make people pray that time. That side. But it's about last year, you know, where I had people into a platform, where I did that, when the chat answers, things like that, what those you did, they could have told us something. And the gentleman are here, not good. You put again and go money. But when you will have to go away, because now I'm a platform, oh, yeah. Somebody no matter what, if I give why, like a grandmother, like what I'm going to grandfather, but I have one. Oh, yeah, no. But she not have one player. You know, so by the my point is, even to the game, if anything can done against Nnamdi Kanu, propaganda Kanu, always test that the IG record. IG record, yeah, 4 hours, IG record, yeah. That whole shit. When they have happy. And another thing again, every DSN, and I'm going to my mother from that. Oh, my mother from her. Oh, anyway, I want to know DSN, or you want 199 here. Said, the John. Like as I am, and I know how many of my family is not here. Actually, mother take but and I took out to that with a family. When I they had their survive. They don't ask of it, but if that a man can. So a man can get here said, that's what Allah gave you. Or Tago brother. The only time was no family problem. So I think I have a mother, I'm more harm. But he gets a man, get to artists, but there is something that you know when those guys to get much I could do that at this strong 1 years and gave me I want to act that. Forget that those guys that we vote and you can see them come out and foul or now then a platform there one of the hand pass. I don't get one here. That's the this problem. I'm telling you fact. All those guys this struggle, yes, and now the boy are down. But one hand a pass. Get why not this thing. Get one hand. Many of us at this struggle. And what they hear did you know na fight no for in your guy when come on no tie and I lose all got one girls within your genuine so. And what they hear did I your why got look what you because in a bank with you, I believe a basher.
ị na-agwa nke bụ eziokwu ebe n'ife ebe ashị nweta mmadụ Chineke kere pụta n'ụzọ ya egwu ya pụta na ya nọrọ n'ọya gbuo okwu ya pụta n'ụzọ iwe onye egwu Kanu nta n'ọya ya nọrọ n'ọya gbuo ya pụta n'ụzọ jiwe onye egwu ga-efile na enweghị rekọd we have record. He's talking about Akbarewa Mendes. Akbarewa Mendes is my street guy. We grow together. Before that thing made that money that day, I received his call. And we have the record. The evidence there. He's talking about Ikechukwu. Ikechukwu, evidence there. Oh, Madoko. Ikechukwu has a beginner. That family issue. They don't know. They don't want opportunity to put on Facebook. You know? Okay, like this man now in the book, who knows? Can you that man number? Just leave me an interview. I want to. Oh, before I'm if I had your father for case here. Oh, before if I had your father, I've gone for his case. But I do propaganda. May if I had your father, this is called the lack. Oh yeah. Okay, they put amen, yes, all will be that good. What are you learning, Oh. I'm going on the IPOB or learning in Manga. You need a put from more people. If these people are collected, you need a put from more people. You need a plan from more people. You need a dummy people from more people. Plan not. The other capital assist, I'm not I will travel if I had your 40 sugar popita. And when a mother 1,000 IPOB members in a prison, and I'm ever someone one idea. Someone go there. But I can equip IPOB every day by day. I can equip medical every day by day, So that won't never. Ateta. Can you offense? I have no voice in the Kanu to follow him to walk. Now how I'm not there. I want your cover. You got to be aware was when you cannot fight the God because they don't want to hide. I try to know the truth. I try to make away so. Because any woman I did, any woman I carry strong on it to ever go chapter. Because I'm not told, I'm not wanted, I'm not cousin, so how they strong on it. But all mother, go to na prison for complete 6 years now, 7 years, since 2019, 2020. I work in our broadcast first and the Ghana. Maga, I'm going about this struggle in a book and I'm going to it. No, So the thing on there, my dear sister, continue your movement. No chapupo anya mala. I want to try evidence line up every ganaga. Get you to one day, get go to people. I go to job people, they put room. Everyone I don't know people. Oh my God, I'm not suffer for their living. Into this struggle, you know, I took time to touch right now. Guy who put a lie, I got to try because a lot of things is happening. I want you got to for one wine. Yeah, but I have a you, yeah, by that platform, yeah, go on, get, but I have a hair, Oh yeah. So my dear, all done I'm going to take a challenge. You want to treat where that way. Because secret to go a lot of them who will lose out. I have Hannah, head to a comment section, not going to be Hano here, because secret can want data. You want data 10 euro to 20 euro, $20. Or put that one John and Bobby Stabilizer, Bobby Boagi, Bagasi baby. No one face to face or that volume. Or I have to go to now, I have to go to ever go to get see a chick, I have to go to face you, what I see face you. Now about the battle. You share by get by, you share by get by. You show me my day, you show me I get go, get out of this up. Get while all my no ten, small ten, anything, yeah. United. I'm going to begin I buy. Oh yeah. What time will try your voice? I'm not going up. No any information on how to work or how to do. But others are not talking on or can't buy one of them. We can get one at this platform. Can help with show. As only they put on
Facebook, the feeling all ya, you want it in the young, I get what that Biafra. Or you have to have a give I will want that Biafra. Oh, I should, you can't walk that way now. I can't walk that way. So, you know, let's talk about that the freedom of the Amana on all that do for freedom. They deep in joke where only wire. I am what I'm round, my brother. Okay, my dear, so thank you. You're on the platform. All right, Ude, Nelson, go get on your boots, Nelson. 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 There one now. Good evening, ma. There one. Take care, Ude. If you're gonna, I don't know, when I go, don't have a transform. That's the outcome. I'm gonna achieve what I am when I leave. Since my life, I'm going to support this thing, and I will never be supportive of it. Because more I believe for a nation to be great, or the attitude of people on that place in making a nation great. Our character stinks, our attitude stinks. And what about the Biafra, or what anything the guy Egypt here and Nigeria? Didn't the governor and didn't the world government chairman? Our senators would do. So, can you teach around there? Our mother put a get off with the carbon and Yana Abadia. So, can you do Biafra with the matter? I have never been a supporter of this thing because I told him to eat. You could check a lot of people now around me. Over Nigeria will program on the everybody from the education system, from the family. We build a nation. All family will build a nation. Get the other accusation what na family. Get the guys see more. Obedi ya wagi. Oye kede ko na umu ni atu na ESM. I'm Papa Goga, walking when you want to walk on the soon as they form or uniform. Or you would then name of your mayor and less or ganga. Wouldn't walk at all the sin and the cabinet of Biafra. He just wake up and start doing that shit. And he kept one more on Nani, went to it in Nani. The hair met to be Yabido for 2021 to 2025. I'm met to be. Let us stop even a bit in every daughter when this book. Yeah, I need them for the year with distraction. Of all Nanda money, no one even I need. No investors, Gabi invest with this still name. I believe for the Nigerian Malaysia capital president. Can you deceive? Can you deceive? Why? Each capital people president, no do outside country, put Biafran flag, and I fire. And the other people will support your gay president. So, yeah, I'm cheap with here and in a more meeting with Zifgun. Then, they're gonna hand it because you one day now, the vegetarian came. Look at their character, look at their attitude, and make a mad. When the other was than Boko Haram. When the other was than Boko Haram. In short, for the car, one down one. How? Ude, please. Ude, please. Ude, calm down. Ude, calm down. Because I happy with so cool. I'm a maybe naga. I can feel what you are saying. Man, I have to give you when on my maybe here. Now, Ude, come drag it. Otana insecurity all over the place. Odo na ya na ndị amị ndị Boko Haram bụ ihe nọ n'amị ọkwa ịhụ ndị amị ole egburu. Let's face reality. Aghọtara m ebe ị na-eje and ya bụ ihe na-ewe iwe. Aghọtakwara m iwe gị nwanne m. Iwe gị ewu oke asa na-enweta anyị nwere onwe mana ị gaghị enwesị. Aghọtara m ebe isi na-eje na ndị sa na-enweta nwere onwe ịchọ ka ị bịa weta your own idea ma ọjọọ question awakpo gị kparịwa gị. Aghọtara m Ude mana the truth of the matter wụkwa nwanne m
I would my level. In whom name I would my level at all. On the other hand, I want get it. Layer can wear years old when you have grown. I wear that attention. I'm an of my popular tower youth. Mana, Oluma as an other Nike. I'm not Udolo middle we gate for trying so. Rather than you wanted the freedom. This your fear. What don't the mad when here? Then never knows the one problem. It needs to get up what you a black man so get. Ndo Kenya lap wo. E were party so Kenya. Dick onye na so mpare nso onye obula lakpo. Ude ila anya eme onye mbụ. Mgbe mata madam show webe 2023 mgbe aha mbido hụ na ihe akarịa mmiri eri anyị. Ndị nwa na-enwetaziri onye nwere onwetezi ha na ala agha anya afụwe ha. Anya apụtawe ha ezi. Mụtara nkoro akpa mkulie. Ọwa awawado nkịta. Ị hụrụ ebe ịgba nkịta gị ji jọgbu onwe ya ude na ịgbakwa nkịta ekote nso kotere gị. So anyị ga-eti ya na ya ọnụ. Uwe koro akpa m laa na-aga ebe ọbụla ihe mere na-eripọtụzi. Okwota ka isi wee kilie obodo kulisie etishe vigilante because ndị abịara this arm the whole of our vigilante. Ala Igbo ajọọla oyi. Ude anyị lakpụkwa ịgbakwa nkịta arịpụtawakwala ha. Anyị ama mgba nkịtị. And that is why ndị Yoruba mgbe OPC kuliri. Ha gwakwa ha kulie o. Ha gwa ha tụtara ha nwere onwe mana ha bịara mara na ịgba nkịtị. Ha kụọ achịcha ụta ha na-eko. Ekotere m ekwure m ekwe gị. Ha wee gbakọnata ọnụ were pacha ya. Ọ dị ka ihe na-ehi mmiri pachi na time. Anyị niile ekotego wee ekotego ude. Ha adịghị worse than Boko Haram. Don't go there. Ekwule na Fulani ka anyị hapụ iji iwe mebie ihe. Anyị ga-eme. Ngwa chere nọ. Allow me. Ude calm down. Ude ngwa ka m jụọ gị. You know mbọsị egbu the woman. Kedu ndị bụ the woman? Kedu ndị bụ the woman? Okay. Good. Ude calm down. Ịma ndụ gbara egbe ahụ. Ka m gwa gị. Anyị nwere asarị dịka Igbo na ndị otu ya na South East. Anyị nwere Biafran Liberation Army, which is not even linked to IPOB ESN na South East. Anyị nwere ụmụọma na South East. Nwekwe rehabilitated Boko Haram Army. Ha wụrụ ndị nọ n'iro na-arụ arụrụ ananda. Ude in as much as you witness hụ ndị gbara nwaanyị ahụ egbe, please ebune ya onye ọbụla. And ụdị ihe a na-awụ ihe eji sukwu anyị isi ọnụ biko ka m jụọ gị ude. Mgbe federal gọọmenti kpọbatara ya Sadiq Igbo na South East agwara gị ude ka m jụọ gị. Good. Kedu ụdị security men ọ dị gị ka asarị gị awụbata na South East? Then ke reason Buhari ji wee kpọbata chanda amị wee kpọbatazi asarị? Okay. Ka m kwuo. Okwu ọ bụrụ na ị ga-arapụ nka nkwụ okwu. No. Akwai mana oge ewepụtara Nnamdi Kanu na 2017 ọ pụtara na nga. Akwai mana ọ fọmụ BSS. Akwai mana ọ mepara ịdara be nne ya. Exactly. Mere na ndị amị eji wee kpọtazie Python dance. So ọ bụrụ na iwu president ma ọ mee, ị ga-eme Buhari mee. Good. Ngwa. Ị ga-eme Buhari. Ude ka m nyere gị aka here now. Nwanne ka mụọ down. Ihe a wụcha mistake m hụrụ emere na-ewe m iwe. And the mistake a na-anyị hụrụ na-ewe iwe isi ka ikwutie anwụghị ọgụ na nwa gị. Ka anyị kpọ ya nọ mistake. Mana mgbe emejie mistake isi ka ịtụ aka na mistake aha na nwa gị. Ebe ahụ ka m na-enwe problem. Ebe ahụ ka then me na gị agaghị agba ọsọ anyị ga-akwụrụ. Correct, I got to know to that. In a line, I'm no quick, I won't get no na. On your last year, we leader must present himself to scrutiny, and you must be answerable for your action. I give you. Nka won't can I get him? I will hear him and I am. Macanamsna
MNK yana nwaanyị bi na Kenya ya atụ ya wo okwu ndị Igbo na-ekwu na insecurity na ravage anyị. And did you know why? Maka people like us ewegide n'iwe turn say the whole thing against us, even against yourself. No. Nwanne anyị agakwana ihe eji ụjọ dara enwe n'elu. Anyị agaghị akpọ ọnụma. Ọbịago again. Ude nwanne m ka m jụọ gị. Insecurity n'ebe niile anyị ga-ekwo n'ihi na somebody made a mistake. Hapụzi onwe anyị vulnerable. And then they get na yo wono nda akwem ayi wo onye Enugu state amaha m ewu onye Enugu. Na ndame grana ezago si na ndị Fulani herdsmen na-egbu ha. Then ndị ESN batazie chụpụrụ ha ndị Fulani herdsmen ha nwee peace. Ndame bịa chọwazie ndị Fulani na ha na-achụ ndị ESN. N'oze na na-achụ ndị ESN gbawa obodo ka I went to cover it. Mana ude Emmanuel and ha bịa na ndị a na-esele foto so ESN camp. Ịhụ ya otu ahụ isi hụ nwaanyị dị ime agbagburu esigo ESN. Otu a ka a ga-esizi anyị kamp ahụ na eze aga sa ya ESN. Let me tell you the truth. Ude nwanne m, I'm being frank with you. As onye na-aga na scene ebe ihe na-eme. Village niile m gara enweghị ebe akpọrọ ESN aha. Eziokwu gba ọtọ ka m na-agwa gị ihe a. Mwa na-esu ọnwụ ka m hụgodo ebe m ga-ahụ ife atateta ma m bido na-ada ụtụ na ndị enwede ndị nọ n'ọhịa nwere because enweghị ebe m hụrụ ha. Ịbịa n'ọsụ ihite ọkwa ndị a na-akpọ aha ụmụọma, ndị a na-akpọkwa ụmụ Biafra. Gị bịa n'ọsụ ndị nọ n'ọsụ ọwụ Ebube Agụ, ụmụọma na ndị amị. Then gị gaa n'ọsụ ohu ndị na-ebe a Biafran Liberation Army, ndị otu Simon. Then again, Ghana that all Biafran Liberation Army. Ilanya Enugu enweghị any single insecurity because gburugburu anabata ha Ebube Agụ na ndị amị. Mana ESN nọ n'Enugu no unknown to you people. So na m bịa chọpụta na ndị a na-achụ ka dọkasị awụ IPOB na ESN ụwụ ndị anyị nwere ike ibikwasị aka asa na-akpọ na achọrọ blackmail ha. Mmadụ dịka gị na ndị ọzọ nọfa ọya wụ ihe m gwa gị na ndị ala ji midia ha ihe ọbụla midia dere ya ikwete. Udeme na gị nọba anyị mbọsị agbagburu nwaanyị ahụ dị ime o nwere ike ịwụkwa ndị amị, o nwere ike ịwa side kobo, o nwere ike iwe anybody. Anyị bịa were iwe tọkasa asụ gbafuchie awakpozi anyị ude onye ga-alụ dị ọgụ. No, ihe anyị ga-ekwuzi ugbu a na-awụ ele onye dị responsible for ihe niile a. Onye m gara na Sokoto mite MNK ka m landzie gị enwe ihe ị ga-ekwu. Mgbe chọpụta na Biafran Liberation Army MNK si asụ Simon ikpe ya kwuo okwu. So o nyere go ahead mana ọwụzie na nke igbuzi ịma na ọya ka m gwara si ya gị na ọ na nga na-enye mmadụ power. How can you monitor it? Ịgwa na Simon kwuo okwu ya kwuzie mewe nke dị ya mma gbuchiche ndị be anyị. Ngị disassociate onwe gị from all this group. Ka eshi from one channel so that I am na ndị anyị na-ejide. Ihe IPOB gị nọ the big enough with the ESN so that ihe mee anyị jide ESN more IPOB. Mana ọta na anyị bịara ehiwuru anyị Biafran Liberation Army. Ụmụọma enwe onye a na-akpa ha awụ ụmụọma nne ama na-eji ụmụọma riletụkwa to him. Recently, ọka m gacha Sokoto nye sa advice a ekrietụkwa 100 men. Ngwa now 100 men na-ahụ ofu onye Biafran Liberation Army na-ahụ ofu onye enwere disgruntled IPOB members achịrị achị. Ndị nke si na ha adịghị loyal to MNK mana ha adị loyal to DO mana ha adị loyal to MNK. Ndị nke ahụ na-anọ. Then plus IPOB itself. Ya was no plus DOS na IPOB ya was so for you na the middle. Ekwele m si ha ga na-eme no na owodo ịnọ n'akụkụ anyị agaghị akpọ no day one. Anyị ga-emerịrị gbakọ support all the security mana a ga-aha na-esi ya. A ga-aga agwa MNK na ka ihe tara n'anya sopụrụ anwụnta si ka edozie ihe edozie. Anyị achọghị multiple organization ka dị n'ofu.
Mama Nelson nwanne m ịsịkwa ka akwasa ihe niile hapụ anyị ndị Yoruba ndị Hausa agbago anyị round. And this year, this IPOB would the only group nwere ike ịkụ nwa ekwe kpọkọta nwa youth. So nwanne ọ ya ka ndị Yoruba ji lecha anya manage agbụrụ, manage OPC, dewe ha there for the rainy day. Ndị nwere onye agbụrụ ogburu mmadụ aso ogbubole mmadụ mgbe ha akọva ya gbuo mmadụ 3 months ago anawazie before eme ya arrest. Ha pụtara so because one agbụrụ man gburu mmadụ so kwasa the whole agbụrụ. No. Na ihe a ga-eme ewu elu anyị ga-eji is becoming too difficult, but nke anyị ji bụrụ mmadụ ọ bụrụ na ịkwụsị ịkpọ ọnụma kwụsị ijere right na condemn everybody kwụsị ịkpọ ọnụma people like you kwụsị ịkpọ ọnụma anyị pụta kwụrụ ọtọ gbado ọgbanala ask for accountability. MNK must be responsible for some actions and I do question I must answer. We must demand for answers. Okay? And then I got Makanda na we are on social media. Can't control here. Otherwise, I want to hear go one who cross in all Nayama, Nayaka, no Nayama, Nayaka, Eguyaji go and Yaka Wobata na live, but I imagine a Buari na Tunumba Wobata Gigra. Or one I just shaken on you for by when you can control ya. So one them eba he na aga awota me your pain is painful. Ama me yam na aga biga. Ama ma attack m na-enwe. Mana no no ma attack. O nwekwara ike ihe emebie ọka ahụ. Mana ịbịa endure jishi ike na-epush. Create what they needed awareness. You know, jishi ike na-epush gị create the needed awareness. O nwere ike inyekwa aka. So I will advise na ihe ahụ ibu n'uche na egburu nwaanyị dị ime you cannot say for sure. Ya ka m na-eji aga ihe mee m gawa agawa. Ịgazie gị jụọ ndị nọ nge witness ihe ọ ha ga-agwa gị nke mere eme ịchọwa witness ịchọwa ndị soro gba ọsọ ị ga-ahụrịrị eziokwu. Okay, ele mere arụ n'ala Igbo. Federal gọọmenti mekwa arụ n'ala Igbo. Some ndị gọvanọ ebe ha na-achọ ka ha gbukwe IPOB ha mekwere ihe ọjọọ n'ala Igbo. Mana anyị agaghị agba na nkịtị. Insecurity na-eme ugbu a wụ jihad. So anyị agaghị eju ụjọ sị ka akwasazie eziokwu na omume ha nwere ụtọ ọ dị, but we have to put our feet down. Sị mba achọ ka onye ọbụla dị involved a ga-emechi ihe emechi. And na ya ka m kwụ my brother. Okay, and we keep walking out. Yes, you can round up. Can I talk? Okay, mommy, I'm going to put your brother support here, Biafra. Of course, all their rights. Yes. Yeah. I would one Nigeria, and then the referendum to be talking for Tuna. I'm the only Biafra. Don't say that. Now, without Biafra, didn't done on no one again now. Why are you? They didn't done on no one again. A gachupo. Who didn't done on a town union on a gachupo. Yes, now. Oh, no, how no. So, yes, now we have to manage it. And when on one name matter, and when did I manage and all her? On your one. When did I manage and all So, yeah. You were a voice, Nani. Yeah. You were a very big voice, Nani. Because you're not cheap, but get up. Can I die? Here was an insecurity. I will leaders, I will governors, I will senators, or one office governor, or governments are so many generally, Buketana Magicant, or drop possible. Or what any governor of an Abianani, Buketa, take a kid for Namagigant. Or what any senator of an Anibo, I will vote to have dear. Here, Neman Anibo, mommy, will keep Jeba, Johasia, here, Neman Nigeria, Kidawa. Udekam shock now. My business Nenugu under attack by officials of Enugu state government because of him name.
because I perceive no more. Because I believe in our support now. I believe in our support these people. Exactly. And they proscribe Exactly. They are proscribing Nigeria. Or the no proper. I proscribe for the real terrorists. A certain bar proscribe all sorts of protests. So I got Makwan went to but yes, but what we are achieve. Obuna, you meet our governors, all our leaders. Why got no model here? I fancy in our social media, in our model, all they got in our model here. Mana, if you are people run now, they are just an organization they prescribe. They are find that security this they are more atrocious here. I'm not able to see it. I'm not able to see the ESL one. I'm not number. I don't know who is inside the ESL. They put some ESL in the village. Did I know them? I'm on the happy, but I don't know them. When open night, we thought that they put our leaders. Oh, when died for the food, but I don't know. We hold them responsible. I want to hear about formula. I'm a take. It's in Nigeria form board. I know into democracy. Nigeria with constitution. We cannot just come inside the country and start doing it anyhow. okay. I will state house of assembly. I am to share our own security. A mayor of Fuma. Oh yeah. No, yeah, we don't have your neighbors. You made up the responsible. Yes. They can never. And how are you not know, but I can never invite and damn in nobody. I never can damn me see me. It will get Hannah, but I'm in all of your hair. On them mother, when them mother. That is their way. Oh, their way. Oh, then. With our own security, we can trust and we know them. We know them. Oh, yeah, come there. Emma, when I'm going say, like in the Yoruba mere. OPC, I would state recognize security. Man, and the behind about the Yoruba on their own, wako, on your honor. OPC, they get their head so empty. I'm gonna get before OPC, I went to man the police or Lehabri, Mandami or Lehabri, Habra, Olo, hospital, Frederick Fashion would the founder. Oko. Undi ESN Mero, you have in handle OPC, men, the American Anikaga. What local government to Oko, police or no. We are trying to compare. The point is that our own leaders, rather than manage their own crisis, they worsen it. Oh yeah, we so good. Oh yeah, we have no problem with them. I agree now at the time. Yes, it was quite good. How and when we had a MNK, but differences, you could put her. Mana, I got he that mistake. Was there, bro? What was the woman on your black faith? This war when the governor say, but I owe. Ah, Nabatranda me. What about us, Saturday Cubo, or the Roma? Your only Rogaman set looking here no begging, only Rogaman Chepawake. And then in your Zowana, this behavior of these brainwashed people. I'm in the governor Canania too much. Haraizo, but I would the best. I would the best. Ngwanaya galan this far. Owo Ruben Maiga Ejikono, Biacotono, Mandi governor, Mandi leader side. The ESN and the IPOB and Kuku, I'm sure na hele no some lesson over this period of years. But no, don't condemn. It would be a member like you said. Ihem ne kuno orukwele no mbaga enwekwe try akwa coconut on maka the problem we anyị nchabu ndị Igbo. Ihem ebe m na-ekwu nke m wo etere ụgba etere azụ mmiri do na ejudo nwa nkịta. The earlier anyị niile dị akọtọrọ ọnụ ti ya ọnụ ma ya bụzenu na onye nke ne ekwete ha. Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga o nwere choice. So mụ na-echekwe na kama a ga-asịkwa saa ncha ndị amị nọ na be anyị ugbu a ndị Boko Haram dị ka ọha nwa na-agbazi ọkụ. Ị na-asị m ebe ọbụla ndị amị gara ha agba ọkụ, ole ka ha na-agba ọkụ n'ugwu Awụsa, ole ka ha na-agba ọkụ na Kwara, ka eji kpọta gị obodo na-asị gị bịa chekwawa against ESN ịgbazie ha ọkụ n'ụdị gịnị dị. Let us watch what we say. Na ndị a na-awụ ndị bịara ime jihad. Otherwise, village in the ESN, otherwise, you happen on the ESN, ebe ha na-anaghị isi n'okwu. Dan again, where I was, banye na ị na-achụ ndị ESN, si go bend them mmadụ ọkụ.
Ude next na ekula aga that side. Ekula aga that side. Mommy. Yeah. If you're not here, you're gonna have before drop. I need on social media as of last year. Gentle the Yahoo, both the room we keep waiting. Sin on those and I had the mayor to I saw that video. Gentle the Yahoo, I want to know ESN. Only I'm more differentiated. They are fan liberation army. He's all not there. He's all your hand. Telling you Biafra with the hand in. And how may separate anybody? Because don't you the Yahoo from picture and getting gas in 82,000 head, there you go. So it's the second. More I'm after 16 days separate. All of them are the same. Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Simon, Machina Asama, all of them are the same. Ngwakam judge the question now. I from 2015. Nelson, calm down. And when I buru na Lagos, activities are DJ. And the man I recognize the young OPC activities are DJ. Okay, man, back a court. In fact, and when I'm well in Abatega and Wozo Mother, say when we're court war or the fair is Nanda Burunandi OPC with the same. Can you do that? Mommy, my mother and the court to go down number last. Mwana, you can change when it change, you go in a change the subject. Wait. Courtism no, even before. Oh yeah. You dead chere, you are yeah, Ude. No, it's a lie. Ude, no, it's not true. Maka hunam defense in enye. Ndị court no na Igbo even before I form or ESN. Na schools. Ndị court no na Igbo before I form or ESN. Hold on now. Onye ti lemon. Then kidnappers no na Igbo before a form or ESN. No IPOB mbo na achi bido dị na demolish ụlọ onye ọbụla dị involved na kidnapping. Ha no na Igbo. Then ESN abịa. Then IPOB. Federal government in their bid to blackmail them because they form one. Nke una ha akpọbata kwuru asaride kibo. Ị ga-asụkwa ha nwa asaride kibo. Asaride kibo, achọrọ m ka m na gị ghọta the situation. Ka ị mara how to demand your charges. Asaride is a private army, the legislature. He legislated his army. Army Asaride Kibo is legislated. Okay. So government man on a basis. Man na chip and KESM is it registered? No. Okay. Now. Come jog. Kedu reason eji wee register Asaride Kibo proscribe or IPOB? Enwe ike gwa m the reason. Number 1, Asaride Kibo be into behave but still on another country apart from Nigeria. He never said that he wants to divide Nigeria. Okay, good. Here's I go my question. Because I'm dragging self-determination. Is it against the law? Self-determination. Or they against the law? Self-determination or do any against the law. Good. Hold on now. Kaine where one after the other would there? He gave go do so may establish. Okay. Asaride Kibo Potra, Niana Cho Ijo Nation. That is how we started to. Asaride Kibo Potra, Niana declare Ijo Nation, Ojakuranga, na 1999. Point of correction. Till today, Okane Kuku, freedom for Ijo Nation. Point of correction. In one age sentiments. In Abulabi, Wada Sayanya. Asaride Kibo Garanga, the volunteer for Sahanoa, Ebidro ya for freedom. I want to marry Maria. Wawa Emma South when banana gayaga for years. And now Wayok, I will bandame. Asari Loro well, with Ungwaya, with Ndame. Obasanjo where Pato, Obasanjo, Patagana, one village to pour Noya down, destroy Yayama Asari arrest. Ndị IPOB na ESN na-emedo 1/4 ihe Asari mere na South. Asari anụnwe na-ekwu na onwe registered and one only registered volunteer force somewhere. The same way Nnamdi ji wee form IPOB.
Now, it's obvious ni wanted the information. And when we Tompolo na sari ha ruru 10 different group na log. And when they Johan look droga lawyer na worry, a war son a worry. How will go now so power. Ni him na south. Yeah, and what do you hear na southeast? In the OPC minute, and what the problem wona the Indi Shiha we are able to understand the nature of you to manage her. Ndi Sinkaya manage nothing. Because Nandi wo out on the I had violence. I name business. And they use it against us. Oh na when I buru can dala. This I will not try it. Or the go time here name and have boy and this take nonsense. Let us appreciate what we have and look for a way to handle and manage this issue. I can never appreciate ESN and IPOB. Okay, now, if you can never, hold on, no problem. Obudi wu nega like her, but you don't put allegation unfounded on them. Don't like them, and when they not like her. More no way more anom fan lanya MG putana 2023 umakadi insecurity. I'm sure would they emahawa to your and the IPOB or in here insecurity came as one. Mana him do waiting as the anya wona or not who come back from IPOB. Kihanda wepotashi so won't know how cost yao. In the bid of federal government and state government, it destroy IPOB. They make several mistakes. Okay? So, mistake I can neku assume itoya. Man, when on at the ESN and when on the IPOB toya. How do we all coexist? Is a must. How do we and when you banana to hidden town aburu? Now he didn't tell no OPC. Yes, yeah, hold on. But they respect the fact that I will know. Be on your lane, let me be on my lane. They manage everything. How do you know should you bring here if I will not here go, they will pay the money. That will have peacefully. Any that will name there is if Potano should the broom motoji, Hana go. If you don't pay, how to him they will break your windscreen. They will break your head safe. So in here they may onye potana le no onye echana ya udanache. If we can do that na liwu, otherwise me na give one iki argument 1 million. I face reality. In one case nam na support her. Mam na support her mam na gas and when buy na alado no for 4 years. Ude ihe na akọ no na akọ enwe de ko ihe ige me wodi ihe mewu. Okwa ihe ni ekwu ka ị na-ekwu. Mommy, I need Babylon. I will abort Nani. Man, not be work on the Jabble. Even in Babylon, oh, Babylon, Nani. I will pass up near IPOB. None they cannot. I see Marble now, Maraga. I see Marble now. All Legos come Jabble now, Maraga. So don't do low. I will rule out the Jabble Legos. Oh, then go around to say, oh, can doors or coach. Okay, here na chief mommy, you have a voice. Abuni ya haneme the ma who yen nan de kanu shina UK nata. Who yen nan de kanu that's with na UK nata. Umunendu who yen nan de kanu hani ne join ya yes. Kanu ta kanu ya boro mi abatai na odio kwa na-ekwu enwedo onya force ode biko don't go there enwedo onya force ba ESN listen please I am sure no enwere onya amanye na ogu n'olu ga-aba ESN let's be guided please don't insult anybody or call any you know na ESN ndị nọ na ESN bara onwe ha ESN so round door up ka ndị ọzọ go round door up ude round door up ngwa round na round door up I'm done. Okay. I'm done. Okay, now one. Thank you.
traditional, because sorry now, there we took so much time. I'm voice here on a different platform. Where the people can talk again. How would they only high value people who need use that because Lolo hate the Mazi Nnamdi Kanu. Who fusies you, Nani Runana. Who need you when I'm going to hate the agitation. Who forgets you. Ekwem nke kwuru gboo ya ka m na-achọ ịgbachi olu. Yes. So, he will get all Mazi Nnamdi Kanu asị. Mana ka anyị na-ekwu dị n'eziokwu nke anyị jikọrọ mmadụ. Exactly. Gịnị ya nwere differences? Yes, sọsọ gị maara ihe eji kpọọ ya asị. Otu eji na ihe ahụ eji kpọọ ya asị na-emegide nature. Ọ dịrọ mma. Ebube agụ nọ n'ala Igbo since. Gwagodi m ọrụ ha. Gwagodi m ihe ị ga-asị m na ebube agụ mepụtara since eji wee create ha since 2021 ruo taa. Onwenube onye ya pụta na-asị na ebube agụ chekwa ha. Onwenube onye ya sịtasị na ebube agụ merụ ha nka ọ na ha nwudere onye oshi ọ na ha nwude Fulani. And ị na-ekwu na ndị gọvanọ kwesịrị ikire eti sekuriti na ọ bụrụ Mazi Nnamdi Kanu na ha kwesịrị create sekuriti ka ọmụta ego ka ha gaba after Fulani. Mgbakisi isi ndị gọvanọ create that security. Gwagodi m ọrụ ebube agụ na-abụrụ ichere ụmụazị ji egbe dị na afọ ha gbagbuo ha. Ebube agụ bụ almost 19 people in Imo State cast wedding ana. So Jugodinu now, mmadụ ole ka ha na-ekwube ha mana ebube agụ ndị gọvanọ ahụ gbakọtara aka create efuru papa ha na-akpa n'ala Igbo. Ọ ha nwa melodi security dị n'ala Igbo. But afụrụbe many of you kpọrọ ha okwu anything about ebube agụ. Sọsọ obi anọ bụ ihe si na ọ dị against ebube agụ. Ebe obi anọ dị against gburugburu former governor of Enugu State, they against. Okay, see, as a former governor of Abia State, what they against. So, say, we will operate na the of Ebonyi, na Imo State. Then the major, when they do my one army to wake me, Fuzia always see how by a bag from a bag on MS. Because the man with a drop doesn't always see a bag with an arrow, Ghana, you sue it bag to court in Ebonyi State. Have you with bag? It is ban why an Ebonyi State. Also hope was on the Mabi Apple bag in Imo State. It is ban here. I will not war. When I'm Papa in Hana, Imo State. When any of you condemn it, I feel I don't do this in platform. Uday may again. I would drop you if you do this again. I will drop you, please. I quite don't want you. Mgbe niile na-ekwu okwu ọkwa hapụ nye ikwu itekiri too long ọkwa ha hapụ gị na-ege gị ntị. Oh please, let's control ourselves. Sabo na-ekwu. Ihe niile ebube agụ lụ n'Imo steeti. Ifi na-asali dọkụkpọpụta mepe ọnụ ya gwa gị n'ọnya nwa na-ekwu ndị webde pịopịo eke na social media threaten a whole almighty Igbo race. Onwe any of you challenge ya. And okwu ya n'ọnya na-ekwu ndị Igbo na federal government contract ya onwe any of you je challenge ya bamba. Mana Lolo na Mazi Nnamdi Kanu na awa Lolo na IPOB na Lolo Lolo na ESM na Lolo nwoke. O nwere one boy si na mmiri jelu mmiri kucha mmiri nwụrụ nkịtị ya with the special ya na anata. Ndị otu asali dọkụgbọ ndị si akede ebe o si the boy you shot nigga black. Ka na anyị na-agbọga ya na-anye gị ebe a na-agwago ebe o mee. Ajụwa the boy ebe o si the boy si n'oji ife mali ya ndị asụla asawana onwere ịgasị na ọfọrọ that video asawana nke na asụ na shuta see hand na shuta akeba the guy ihe pịagide ihe ofu enolu n'iru ya ka ọkụ egwe gwa compassion gwa the boy you see the boy dị ebe a nwụrụ biko that boy of ESM member ka YPOB member gịnị mere ndị Yoruba kụchikpọgbuo ya ịchọkwa kịta ya jekpọpụta the video maka na unu na-adị good na propaganda ịchọ ya jekpọpụta the video mana ọ pụtụrụ onwebụ ihe condemn that video bụ today. So ihe m ji agwara unu ejizina maka na unu kpọrọ mmadụ asị na-ekwu onye ahụ ekwu ma nke ọ mee ma nke ọ na mere sọsọ ka iweta na ishi his image ndị Igbo hafụ nwanne ha ekwu ọnwụ na o nwere nke
si a nekwa angle gị na ụmụnne gị na-aga n'oge ibutela anyị nsogbu and anyị amachikwana maka nke ahụ na-ekwusịrị o nwere ndị ome dị njọ ọ bụrụ ihe niile ome dị njọ nwee ebe o mete ya nwee ebe ọ na-mete ihe and ebe ahụ ọ na-mete ihe bụ anyị na-akọrekt ifu anyị na-adịkwu na soshal midia ka ọ daa anis na ndị nọ ya n'akụkụ na-ejitrọ ihe a na-eme ya ka bahalụ ka ọ kọrekt ya and onye ma ọgwụ ihe awa mụ na Lolo Nneka Chimezia si na different fractions ga-emebi this organization because autopilot na-akpọ Mazi Nnamdi Kanu my leader 100 men na-akpọ ya my leader ụmụọma na-akpọ ya my leader Liberation Army na-akpọ ya my leader Avid na-akpọ ya my leader Rising Sun na-akpọ ya my leader IPOB na-akpọ ya my leader Sabo dịka network. ancha isi ofu onye Okay, Sabo ngwa round up. Are you hearing me? Anyị na-anụ gị round up. Nne m jisi ike n'ihe ị na-eme jisi ike Ndewo. jisi ike n'ihe ị na-eme ọmụnwa wee ekwu maka the video because anụ m mgbe ị na-ekwu picture the young guy ọmụnwa maka picture the guy M ga-akawa ha na ma m ga-eweta echi tiga aka nọmba and phone nọmba ha ka anyị nyere ha aka then ngwanụ ndewo Allen please 2 minutes. Allen Ochebik General ndewo ngwa kwuo ọnụ na-enweghị ị chọrọ ikwu kwuo. Ihe chọrọ ikwu bụ amamụ na ihe m na-ekwu mmiri noise karịrị mmiri na-eso Anyị na-anụ. Ihe chọrọ ikwu bụ concerning otu isi wee ghọta na nke m concerning Eastern Security Network na-adịkarị fọm na-adịkarị fọm Eastern Security Network na-adịkarị nchigidere mkpu ka ama ma nwere Nigerian gọọmenti ga-eme concerning the Fulani herdsmen na-awagharị n'ime ọhịa na-egbuchacha ndị mmadụ ọ nwere ihe gọọmenti na-ekwu maka ya. That is the main aim na-adịkarị iji wee fọm Eastern Security Network na-adịkarị fọm Eastern Security Network for another thing. So na ana m afụ ụmụnne m ndị na-ekwu okwu ebe a ma a ga-aghọta etu ihe si wee bido fabịaba ụlọ etiti wee na-ajọ ọchị ihe ka a ga-esi nwee kọntrị gọọmenti kwesịrị ịmara ọrụ ha na the country protect their citizens but government cannot do it. Gọọmenti agbachi nkịtị Fulani herdsmen na-eteki cover all the bushes na-agbagbucha ndị mmadụ o nwere ihe ha na-ekwu maka ya. So that is the aim na-adịkarị iji wee fọm Eastern Security Network. And let me tell some people ebe anyị hụrụ anyị nọ na let me tell some people ọ bụrụ na e nwere ihe dịka Eastern Security Network na South East by now South East ka dịka Yoruba na ndị Yoruba ya gara South East ya gara agba ọsọ otu ndị Yoruba si agba ọsọ ruo kịta no matter otu ha siri rụọ ọrụ ha achọrọ m ịmụ etu ha siri rụọ ọrụ onye rụta nke ọma ya dịrị ya onye rụta nke ọjọọ ya dịrị ya pụta ama ma ọ bụla nwere ndị na Eastern Security Network tata na ala Igbo aka abụgo wọzụ onye chọrọ ịghọta nke ahụ ya ghọta ya onye ji achọkwa ịghọta ya na-abịa na-adịkarị ụgbalịrị ma ikreti Eastern Security Network ọ bụzira nwere ọrụ ha na-arụ n'ikpeazụ ọya bụ nke ahụ Igbo ga-agbakọta aka wee kwuo na nke unu na-eme na ọ dịzikwa mma ya chọzie na nke unu na-eme ọ bụrụ ihe aka na-adịkarị ugbo wee yibe otu a ihe na-adịkarị ugbo wee yibe otu a bụ ka anyị were protect alaba anyị. Ọcha ka m nyere gị aka ndị otu enwe kweshọn ndị otu ndị a na-asị na ha na-asọpọtụ eme nke na-abịazi ugbu a na-agbagachi ihe ndị ESN na-eme n'anwụ na-emechi na asanwe ụra nke otu na-ekwuzi na ndị ESN na-egbu mmadụ
ka ihe nwere ikwu maka nke a. Ibe nwere ikwu maka nke ahụ bụ na ama m na onwere ihe ndị Igbo na-eme ọ na-ejikọta aka ọ na-eme ya. Ndị Igbo na-azọ ọkịka, ndị Igbo na-azọ ya ga-aka ibi ya. Ọ ya bụ ihe na-ebute okwu na ụka n'ala Igbo ruo tata. Ọ bụ na ụmụ Igbo dị ka ndị mba ọzọ na-eme ihe ọbụla ha chọrọ ime wee jikọta aka ọnụ like ndị Hausa maka esi ejikọta aka ọnụ wee na-eme ya na Naịjirịa, mana ụmụ Igbo adịghị ejikọta aka ọnụ wee na-eme ya gaghịzi ime ya bụ ebe ihe na-esi wee mebicha pụtara ụmụ Igbo onye ọbụla chọrọ ịbụ ya nwa nọ na hed ka o wee na-elidi ndị ọzọ, mana ndị ọzọ ndị ahụ ị na-elidi achọrọ ka ilidi ha onye nwa na-ebute ozugbo. Okay, ka m jụọ gị question ọzọ. From 2012 till 2021 enwe onye na Mazi Nnamdi Kanu zọrọ leader, enwe mgbe ị nọrọ na IPOB kewara into two. Good. Ịma na onye m ji gwa gị ihe awụ ụmụ ebubo ndị a na-ebu ndị Igbo propaganda. Ị nọ na nga ugbu a na-akwuo na ọ isi ka a na-azọ, mana throughout ihe MNK nọ from 2012 to 2021 enweghị onye ya na-azọrọ isi. Na-ajụzi gị now, and enwekweghị onye ya na na-azọ isi till today right now a na-azọ leadership IPOB ụzọ, because the last time but enwere iwe ọnwa ya chọrọ ịjụ gị ma ihe chọrọ ịjụ gị bụ ọ nwere ahịa ịjụrụ m kịta isi m na since ndị iwe nọzi 2015 sef if at all Nnamdi Kanu enwere ya na ya na-azọ isi, but ọ dịzi mụnwa bụ mmadụ surprise because ama m since that time IPOB dịkwa popular but I'm ekwu na kịta ka IPOB gara dị popular because many people bịara tinye aka ihe dị na the struggle. Okay. Answer my question. Sị gị na till now enweghị na MNK na-adọ leadership IPOB. The problem is some people is talking against him. Wait now. Wait, my brother. As a leader, people will talk against. I talk against Tinubu. And when I'm talking no water. As a leader, people will talk against you. It's your duty. Lelanya here and talk against you. And when K gas against and when Kina Mazi Nnamdi Kanu in your course na P2B na point to no need in work. P2B at upon your own. Follow us to P2B at upon. Anna my dear no. Let me land. Because in one year now no name mmadụ kwuo okwu m observation akpara ihe ya o source observation ya wo mkparị stop on ya that's one. Two, onye na-divide IPOB wo Mazi Nnamdi Kanu ji aka ya na-divide otu ya ọwụdụ members ya ọwụdụkwana leadership ya. Mana ihe a na-eme anyị hụcha eziokwu anyị na-epe ndị ya ịbụrụ ụzọ bido from ndị Igba ndị ekwe ka a chụọ ha, mana Mazi Nnamdi Kanu chụrụ ha from mgbe ebido IPOB till mgbe ọ gara nga ha ahụwere ya isi. Onye ọ chọrọ ịchụpụ ya achụpụ, onye ọ chọrọ ipromote ya promote. Ọwụhụ ndị Igbo dị ihe ahụ ọwụ ndị Hausa. Mana ibidogo your speech by ịmakwa eziokwu, ịmakwa ebe trouble shi, kama ị ga-ekwu eziokwu ebe trouble si gị na-agba ala eregede then ya abazie na nga kidi no okay no any de major reason okwu ge distract any de major reason okwu ge distract okwu distract ada reason okay. This is not the right time. Because the man is already in for the struggle. Then against him now. Specifically against him because one year some Lolo
Now saying na 400 million from federal government were now blackmail Nnamdi Kanu. See okay, kekwana ihe m kwuru. Ya sị ma ama akwa mo. Mana anụrụ m na ị na-akparị ya. Ọ propaganda ka unu na-ebu. Ị nwere ike ịgwa m specifically ihe ahụ a na-ekwu maka Nnamdi Kanu, ị nwere ike ịgwa m specifically. Mana mama, mana o nwere video gị na fly online people just comment that people ha comment. That video na-eme ka ụmụ nwa mata na ihe na-eme na Nnamdi Kanu ka o si. Ọ na Nnamdi Kanu mere ihe o kwesịrị ime na ụmụ ihe na-eme na Igbo akwesịghị ime. God bless you. Now, Chukwu gozie gị ka m jụọ gị ese eziokwu kwuo onwe ya. Mazi Nnamdi Kanu nọ na nga kirieta Simon Ekpa na Biafra Liberation Army. Mazi Nnamdi Kanu kirietụrụ 100 men. Otu ya na-ehiwere ya isi o. Ọ nọ na nga kirieta 100 men. Enwere ndị m na-akpọ disgruntled IPOB members achụrụ achụ. Ndị nke ahụ na-ekwu ụmụnne ya emepela another radio. Ụmụnne ya adị about 5 people na-agba IPOB otu ya war. Ya nọ na middle. Then m ga-agwa na Sokoto gwa si biko chịkọ ihe ọnụ. With a divided house, you can't get this. Any dream of ebe ka ekwu okwu mpụta gị na okwu nwere onwe m gacha Sokoto pụta ha bido bue propaganda against me. Onye nọ in the middle of the confusion ọwụ ya. Any ihe ọ na-ekiri etu 100 men for. Any ihe ọ na-ekiri etu Simon Ekpa ya kiri etu Biafra Liberation Army. Any ihe ụda eziokwu anyị na-agba ala erekede. Ọ wụdụ n'ime nga ka ọ nọ kiri etu ihe niile. 100 men apụtara mee announce ọ wụdụ na nga ka ọ nọrọ. Ya apụta asa ya o kiri etu na 100. Ọ na nga ka ọ nọ. Kedu ọrụ ndị 100 men? My brother, ọkwa ịhụrụ nna this is not the time I kwesịrị iji wee kwubezi ụmụ ya ndị okay onye na-asị okay ngwa chere onye na-asị ka ọ pụta mmadụ mma ịma na nga mkpụrụ ọka ka a tụrụ ya life imprisonment. Adị m sure na federal government agadị na Kenya kpọnata ya break international rule bịata ahụhụ kpee ya ikpe for 65 years tọọ ya nga mkpụrụ ọka. Hold on, okwu ka m na-agwa n'oge okwu ka anyị na-ekwu nwanne maka ụnụ na-ekwu okwu mpụta ya o doro manya na ọ na-aghọta ha ebe ihe nọ, and that is why onye ghọtara ebe okwu na-aga na-aba mba na-enye ya advice na-agbazi olu ka o mee ihe ọ ga-eme ka a nọ together wee push wee maka mpụta ya ọ na-aghọtara ọ na-eme attack na onye a na-atụrụ nga mkpụrụ ọka. Gịnị ka ị chere a ga-ekpeti na appeal now ha ga-eji tọhapụ? I want to ask you, ele ihe a ga-ekpe na appeal a ga-eji atọhapụ maka ụdị confidence unu nwere before atọ ya nga enwere m dis m na-eti na a ga-atụkwa onye nga a ga-atụ onye nga. Ụtakụ nnọkwa na-alụ ọgụ na-akwado mgbe ọ pụta pozishọn nke ọ ga-enye ụnụ mgbe ọ pụta onye ọ ga-achụ na onye ọ na-agaghachi kama a ga-egwe onye ọbụla concentrate iput pressure for mpụta ya ụnụ aka na-alụ ọgụ onye ọ ga-achụpụ na onye ọ ga-epromote atọ ya nga awụdokwa 10 years. Simon Ekpa 6 years nga awụkwa nga mkpụrụ ọka. Ịmana chere nna ịmana people like you aghọtadị ihe wụ life imprisonment ọ ihe m chọpụtara. Mana anyway ana m wish on good luck general. Ndewo ada mara ma Lolo Nneka Chimezia ekele na gị. Ọ nwere ife unu nchọrọ ịgbazi ndị be anyị. Ị mara ndị be anyị sometimes onye na-ekwu okwu bụ Mazi Okechukwu the general, a member of IPOB, a die-hard DOS. Ọ nwere unu nchọrọ ịgbazi ndị be anyị. Ọ nwere ndị be anyị na-aba my brother, mute your mic, please. Mute your mic, please. My brother, mute your mic, please. Sorry, let me. Thank you very much. O nwere unu nchọrọ ịgbazi ndị be anyị. Ọ nwere ndị be anyị ga-aba pụta sị that na Nnamdi Kanu nọ n'ime maka anyị nwa. Ajụjụ nchọrọ ka a jụọ ndị be anyị. Ha jụọ Nnamdi Kanu reason why o ji wee jebe Kenya.
Ima sometimes in the Bayada I got if an Obona Madu Gabra somewhere for his own personal interest. Umunsu Unaton Oba the Sino Iowa called Ojebeli George. Nnamdi Kanu did not travel to Kenya or Ethiopia because of IPOB. It's a lie. Ndị mmadụ ga-eme an investigation. Jee n'uju ese ebe ejidere Nnamdi Kanu. Ka ihe ọ gara ime ebe ahụ ejidere ya n'airport. Onye ka ọ na-eche n'airport ahụ ejidere ya. Ịma sometimes ha ụfọdụ a na-asị no diplomatic talk ọkụkọ ọ gara. It's a lie. Ndị mmadụ chọrọ kwesịrị ịghọta ihe na-emenụ. Ndị mmadụ and ka m gwụrụ nke bụ eziokwu. Nnamdi Kanu bụ ex-IPOB leader, and I will prove it. Let me prove it. Nnamdi Kanu have admitted they are leader of AVID. Even though Nneka Chimezia that now he is going to lead 100-man committee from prison. There is no how Nnamdi can lead the 100-man committee, they lead the IPOB. It can never work. He must lead one people. And again, for some of you that don't know, as from Ghana, that appeal court of Nnamdi Kanu, you will see that Nnamdi Kanu denied being a leader of IPOB. Go back to that appeal court, section 4 or section 5. He denied being a leader of, even though all judge now force here that you are a leader of IPOB. Now, Lolo Nneka Chimezia can go with the latest news because somebody called the Nobaya. Okabama. Otu isi wee sere isigo n'ihe gbasara Kanu's family. O nkwara ike today ị kwesịrị ịnọkwa na court because otu o si anụghị ọkụ n'obi isi agbachitere Nnamdi Kanu before. Maka na ịma na ndị Igbo tụrụ isi na ikwu amaghị ibe ezi ya. Ọkwa ịma na that protest ha gara na Lagos. Ịma na today bụ the appeal court. Na Lagos ka ọ na Abuja. On Abuja, Abuja, Lagos, different places. You understand? All today, the case is monetary. And the Emmanuel Kanu no Holland. Can call a friend and a Kochala Ghana BBC. The news of the day. Call a label and the mothers Namuna Tuase. On Amona Kwana, Nabia Yana Kompataka. Abaramono that the evil that these people committed against Indigo. The highest fraudulent that I have ever happened in Ani Nnamdi Kanu. I will explain. Because now I will explain. Can the Margaris Namnemen Koiri? That case in Lolo Nneka Chimezia, Chukwuoki Kabia Mana Fools on a Zoro. Because there was Okia, he gave so an on a court today. Because people will keep Tiomu Nine, Makakana Gage, Tiomu, Shama Polo, Key when I watched this man, I watched the area, Key was Yeono, or Shitandia Shelego. Egara Sokoto Shago to this way. Kena Putana to shrink the Marolayo. Chubani and all local Fengolia. This is how Nnamdi Kanu manipulate people. Now, how can I court? Emmanuel Kanu no Holland, as I'm speaking to you today, I don't want to Emmanuel Kanu Agabatas. Now pay attention. Pay attention. I don't watch any friend now, Anama Kwasli. Ghana BBC. Know the news live. You will hear the news. Now, Ghana and a court. India will fabricate here doctor's report. They have here Mekano Guraha. Let them go and fabricate a doctor's report. Niaga Piano court today. Now, Delia. Now, Maswell Obara and fabrication of that doctor's report. We have a court. We run a court. The judge not there, actually, one of the man, Ausama, where you are, where what it Maxwell Oba, who no, you go there, Manel Oba, Maxwell, Manelano Hodia, or where you are. Can be Manelono, Maxwell Oba, Wesina, Emmanuel Narua Delia, Noga, Bianu Court. George, where you are you sure that Emmanuel Aga Bianu Court? Or say yes, or say answer radio. George, I will review Hannah in the court today. Send me Emmanuel Boria, Iana Bawood in a BBC. And I don't know what the case. No, did I imagine Naga? You got to BBC. You will hear this news I'm telling you now. George, I will review where see that Emmanuel Boria and a fool. Nia
Yada Bianibu court, your name or his price. No Shroko and the other case. No Shroko trash the other case. The judge himself opened up in the court. Nyabro Omotosho, Sieti Kweniana Subune, Manuel Okano Boriana phone to buy off that case. They may share the case. Manuel Hall. Adia Nago, reality on ground. Watch I hear, image the other video now. Go to PBC, you will hear the news. Oh, Queen of Free Handy and India think that money is everything. They thought that they can steal money of IPOB, begin to use money of IPOB to do anything they feel like. So now they want to end that case. Emmanuel Okano asked the lawyer, name your price. We're going to show okay, and this case can case die. The man was Yamba. And the man is here next time that now all of them have to come. But to us where they now, I don't believe that the man can look at Nigeria again. I don't believe. Because all but the man will go the thing in a court in public that nobody can buy him. Nobody can buy him on that case. That they should come and answer their query. Even though they don't know what they are expecting. Lolo Nneka Chimezia and I'm about to give you and the English woman. Poor, the better shuku, better shukunde, Makana, produce where fools or where poor, or Kalaguma, India Kaliti Unasu, but yet you were not about visible wine. In our fools on us sooner more. If we have any actually, where you black out Serisivo, India Gafi Hameloma, ever had a Sharanya, and I ban Nnamdi Kanu way out, Nnamdi Kanu as an Oporia, because authority face accountability. Also call and their people that come with their heart to restore Biafra. Ochoka Anthony Nebruzi Noyelia, Eben Nnamdi Kanu Necharamuabu Kichuana. Ono in a prison on Nasi Hanamobo gangster. Ono in a prison on Nasi Abodem court. Na John Nnamdi Kanu and Abodem court for what purpose? Eso Nandi and I waff every day by day. Oribo Gilegamafa Bomu Mazo Gendo Kichuana in a post to my video. On every day. Now choosing how to do now because someone ever had to do before. I have been saying now choosing how to rest your guy. You are going to get Kowala and far. Now I got how go see a guy. Go to a case wage they go. 16 days wage they will do a case a pool ego from Germany to Italy, from Italy to America, from America to South Africa. Getting a pool big for. What are you doing with this money? Now they cannot turn around now buying the ego big here. Just imagine a guy that I have where to other Kamba won't be so. One guy in Asia country on Imenga. The guy in our tour because the guy due to deceit, lies and propaganda the guy they believe in a Biafra and the guy we're going on and we're not at least someone at Biafra we are the guy not today, the guy there. Most of our people are today in prison. We have abandoned our people. Why Nnamdi Kanu is living large? Nonsongwa opened his mouth. Nnamdi Kanu is taking care of the fool and his wife outside. Why our people are dying in prison every single day? We have a lot of people that have lost their family. Why these people are living large? In our Undi will just look at us and begin to call us idiots. I don't even know when Undi will understand. I don't have that this man can be able to deceive Undi, a whole Undi, defrauded everybody, gather everybody. You have allocation money. We are not talking about allocation money. We are talking about the money the Igbos work for. Donated it in your hand. Some of our people are in Adoro here. Are seeking political asylum. Atushe Nnamdi Kanu close here guy. Some idiotic morons, those people that have not contributed towards this struggle. We don't have right to ask for accountability. And I asked them this question: where were all of you for over 10 years ago when Nnamdi Kanu were shouting, why couldn't you people join him? Why couldn't you people come to contribute? Because the reason why you don't work today, because none of you have contributed time. I am a 30th of May. You see all these idiots, all these hookworms, all these millions that are ranting today on social media.
You could not see any of them on that 30th of May. Only where you can see them, emergency lovers of Nnamdi Kanu, is on social media. Lolo Nneka Chimezia, Jack to Mama na Chukwas of Taguna, Manama Naka or the Ocha. Malake. Kaimetize. Malake. Lolo, they will even. Darling, Madam, in a mail of my. And I want him to come out here. You need to talk for my Madam go for the one of them can have what I try in the men. Or one barrio. From Pariato. No, your view. Feel free. So long as you go for my. Feel free. What me your open email observe. I'm here to. I'm Mother Ghana about Zulu. Our man, IPOB principal officer, and I want to go the depthness of behind them. They can have what I exactly in them. I agree. Yes. Here again, IPOB or a new thing. Governments all over the world, they use about deception, psychological warfare. They create confusion in the midst of the agitators. Or in our reasons, see food that na ono this, ono that, ono America, the second the Pocotasi, Monday, the government created. It didn't cause confusion or barrage everywhere. And then the real people come on Obama when do an Achoka had a destroyer. Do I do that? I don't think so. Exactly. Only now involved in IPOB, I got a lot of Chaguma. Exactly. I got maybe shall be at all of IPOB. So you have to come government all over the world. In the midst of a struggle or movement, Haga create different factions. They create different factions. Onye cannot, onye kaka, onye cause anat, onye kaka, onye cause anat, onye kaka. Then confusion. Again, we see trust. Everybody not doubt to see. If they cannot doubt to see on making, they got to go. Man, yes. Oh yeah, we have. Here making na IPOB and Biafra struggle government or government or so all come on you now come one ya call so that no outside the guy want getting there with the real people because you have one of get no one and they are not Nnamdi Kanu Imenga but I need to use the area as far as 100 men as far as the money day it to sell all if we the whole thing. So onye na-akọwa ga-akọwa na ndị a ọ dị paka obodo na ọtịsika akụkọ ha wụrụ ozi ndị emegezi agitation na aka agwala ha so that ka people dịrị ha wee ihe na-eme ịpụkọtazi ihe ọnụ dịsị ka ya ọ dị iberibe IPOB adịrị iberibe but ọnwụ ndị a kwụrụ ụgwọ ka ha kọsụ confusion ha dị deliberate ha ma ihe ha na-eme wu ka mee IPOB ka ọ dị ka onwe ihe ụmụaka so that people agaghị enwezi interest ndị niile awụ ihe arụ madam ịpụkọtasị na ihe ọnụ ndị azọ ga ha Biafra ndị awụ infiltrators iji emebisi ihe anyị na-eme ndị IPOB na-awụ ndị ọwụla asụ na ọwụ DOS na-elid the rest wụ infiltrators akpọghala Nnamdi Kanu ịmana na ha awụ infiltrators onye n'ime nka enweghị mgbe onye nọ n'ime nka ga na-achụ gị Oje Malaki, ewe niwe kambia. Awatla mebe naga. Mbiam differentiate under Biafran Liberation Army. So 100 men. And when them not disgruntled IPOB members, I try make one Nana Abagaring Land, Naposi. Nnamdi Kanu no one them onuncha no na IPOB
na-agba the war. Na-ekwu ihe m na-eche ukwu ụnụ by rights. Mazi Nnamdi Kanu ekwechighị ịnọkwa n'azụ onye isi create so long as all this remnants gbakere ya na ọwụ unu niile. So unu ka ọ dịziri because a ga-enwerịrị ndị a ga na-eke like na otu a na autopilot na ịma ha dị different from unu. Mana taa onye isi unu bịa na-enwetasi anes unu nwa ka ọ dịrị imeji aga m agụpụnụ ha. Enweghị m ike ịgụpụ ha. Yatụtụ m na-eji okwu m na-ekwu unu na otu ha si agba war. So unu nwa ka ọ dịrị ịkọrekt that war. Mana otu unu si ahazi ya o. Ị ga-asị na m kwuo onye si na Nnamdi Kanu wuo onye isi ya na ya wụ onye IPOB ma gụpụ ya. Unu nwa nọzi dị amasị ndị unu ga-agụpụ na ndị unu ga-agụpụta. Kama na ihe m na-emezi iwu onye na-eme nke otu m chizi ekwu okwu na-eme mmadụ adreesị ga-egosi gị na m makwa na onye a na-emebi emebi. But that doesn't stop that person from being your member. That's the truth. Enwere ndị m na-aga akwa aha mana they are your members. N'agbanyeghị na ha sị na ha achọghị ịdị loyal to DOS. Okay. Everyone in Austria. I was Madam, hold on, make 1 second. I think a Nigerian army today. A Nigerian army. Man, I remember for the soldiers here was happy they are aware of this, right? So I think a Nigerian army na SAC soldiers by here. Yes, now. Exactly. So it's something now they mean IPOB. Man, I work on Austria. Let me go experience since last year. Since last year or last 2 years. Official expulsion, right? So, I want a former IPOB member. Okay, I will get an IPOB member. Upon NASA, go from IP. Come jog question, Malaki will na a commander Nenugu, a commandant Nenugu, Bilasako is soldier. Then chief of army staff reinstated the soldier. Any haga one. I killed this man, chief of army staff reinstated of that same soldier. Okay. I want a chief of army staff. Malaki. Malaki. It's a no more kunono. Okay, I'm meaning your own point. Ndana is a sacra wonder not the cat. Only the chief of army staff and I communicate to it. Okay. But hold on, madam. Generally, on a tolam Malaki conclude. Malaki was of Afro-Namonia but already actually what about to know that army general General, into this nonsense. Now, General, Army Chief of Army Staff asking this instruction. First, one on email. So, on email, I don't want to know, or we are or we are the only thing I want are all the incapacitated. Yeah? So, as an average IPOB member, here we have one preaching on my zone. You do not need to listen to Mazi Nnamdi Kanu say, Mazi Nnamdi God, or Mazi Nnamdi Kanu say, all of the DOS. Okay, that is all. So, okay, General, Chere, I watala mebe Malaki Sabia, and Malaki is absolutely correct.
our time. Chere, General, hold on. General, our time, absolutely. Ebe Malaki Shinabia. But the challenge, my observation, when Army Chief of Army Staff, let's say non-aga medical treatment abroad, and organ 1 year. On our communicate power to onion is your question, Kumalaki. I'm a maybe now. Now, Chief of Army Staff, and rules of engagement. Then Chief of Army Staff, may travel. Or where I communicate power to the vice. Then, of course, naturally, vice, when you need to listen or go operation, and we handle Gemima, all them bob like he get when they feel cuckoo. Vice automatically took over. In your own case, where take over, I can lay on your or ya will be here no maybe Malaki. Only immediately here no take a stand. Understanding the incapacity. Oh, more won't you be dressed one. Not the you can go and get it hand here and actually. Also now, okay, you wake and I put my feet down. And then them say where some of you were get thrown to this level. Before you get thrown to this level. Because you blame anybody in IPOB. Mazi Nnamdi Lord's worship. On young IPOB, Jenia. Our back in the ever on your doubt that I'm okay, man. On your bus. Oh, we are the running deal. So get your mother car, man. Oh, would it? Malaki, come here, Gata. Ihe megono general hapụ ga ikwukwele na nke gị dede Malaki ka m nyere gị aka. Enwere one woman ihe m lege na today. One woman ka di ya na-aka ihe na asịa stop disturbing me because ya stop troubling my life. Na akụkwa nwaanyị ihe o ngị na-akọ nwaanyị ihe ngị na-ebe akwa stop troubling my life. That woman a na-akọ ihe ahụ Geche na oya wana trouble life with their ma accept that abuse. Iye merono na ebe ahụ na at the time the leadership turned to abuse mano na amaro. Ono ne live in fear, cheno ne mo obedience mano na amaro. Why? Because ono let them dangerous sekwoku with the punishment na the way and a punishment. In some cases one there. Now fear gripped all of you. Now nobody will speak because them are the consequences. Like that woman the day na queen here, stop bothering my life, stop disturbing me. One not thinking that no yana bother the life, in fear of even though no ya can make it, I may get accused no yana bother the life. The fear of confronting the truth already able go chain offer. Ihe men no with the fear of people go chain offer even though they way him. Confronting the truth, only live get in fear. To the extent even when he was incapacitated, that fear was still all over the place. Can go against the war, can the money be done on to the was a saka. Go not again a woody hanker in your me. Even till now, Unopotlani made that grip. Unopotako na that grip till today because no literacy back here normal. I can't today or honey destroy ESM. Today or honey kill it's not free. Easier said than done. All them won't get little. One day woke change the narrative, change the shade here because all can that grip cannot go there. Because in your tone, waka won a accusation without fear. And I still watch when you name it.
One expect na so equity take some enwe onye nke no ihe o ketere we ebubo the grievous akagbakwa nketi. So man like amakwa m ihe m na-ekwu. That problem is still there. Uno deal with it. Kai kuru menala Igbo. That problem is still there. You think mother they can get the very firm. The firm na-ekwu here na your own chapter. Kemakando are they as firm as you are? Did they have this understanding? All of you are on the same page. Na every was getting them mad that the man reality quarter a brainwash and man to the point owner how much in here with reality anymore. Even one young came with them. Yeah, to why your big one Nam Kuroku private life. Where was there able to mat? Nebro pitana upon to all wash. Boy able pushing. Came on that blindness. You know, Zoku won't do repeat barandi. You will how far a brain I will put brain and the month. So, one way for all Malaki, my brother. I will Madame, each Jeff will a Jeff and every head course or audio they call way. Let me just use 1 minute. All trust or one of people are from Yemen. Especially from the finance area in Nayanya. So even they are so intelligent now, I can create some narrative. Not the back and then Nayanya, the India, the Boron issue of I am Parona. Oh, that called the Nayan and So the point to put that Malaki, Yemani, we hear that man, no be asem, nam ne go private life. Mwaze young go to make a private life. Oh, what excuse those words? Yotana, we need to break that yoke of Amuchezo. Break it or just gradually. I break it here. By end of this year, Ono understand very well. Only like you now also. Imara and they are not together. Again, what are some party? Asen and they are war which don't into. In a way, cage which they demand. You don't even know the man behind everything. Oh, but the man gets set up to go out there and begin to say so. Then trying to push himself away. We now see that trust. There is something that Malak is saying here that is making sense. That we know all these things. But now that we have summoned that courage, that by the end of this year, very soon, I'm not sure that Memeka no na abatazi. Obo no batana obata atwo yanga. Okadine fu Nnamdi Kanu na ya small. Nnamdi Kanu must beg IPOB. And it's only IPOB can save that man. Only IPOB. Nobody, people, no any organization. Even though they are above the rising sun, they are one Nigerianist. They want betterment of Nigeria. They know that Nigeria cannot work, but they just deceive this man. Nnamdi Kanu enemy anago jebe adiriamma na ba adiriamma. One wusi kama ga mefike ebubili ofi odo ka akose everything because of accountability. The problem Nnamdi Kanu today because of that. And then Nnamdi Kanu believe in today. According to what Malaki said, the man have believed that everybody will trust him till the end of this world. He never believed, even though Ogeham will last meeting. On about those people on WhatsApp that where are you people when the mega media are supporting TOS? And now about Nnamdi Kanu, we are not supporting Chike Doziem. No. Sheila Samoru, no. We are defending the institution. You should come and tell us beyond reasonable doubt. We want to know. Oburozi kusheme fogabe me ayachita shelia obi no aga question. Ne hai no zina bo each question
tell us the crime of these people. We want to know their crime. Up to date, Nnamdi can never tell us the crime. Nnamdi can never tell us the crime. He just wants us to just believe that he can dissolve and create new. He can dissolve and create new. On what is constant in life is change. It's not going to happen again. The head of the electorate of state, which is Mazi Nnamdi, is going nowhere. And I listened to that man last broadcast. See how sound that man is. See how intelligent that man is. Oh, yeah, can Nnamdi Kanu as a culture prime. We are not going to agree. It's not going to work. By end of this year, Nnamdi Kanu is now an ex-leader. Nnamdi Kanu is today ex-leader. Till Obiagote finally, it was our code of conduct. The name leaders come first before Nnamdi Kanu. So that means that without leaders, there will be no leader. And these leaders has what it takes to expel Nnamdi Kanu. That is what this man don't understand. And we are getting there. You see that memo? Again, then I did that memo. We are here. And if Nnamdi Kanu or continue like this, we are going to expel him. Whether he like it or not. I will push them and expel. The people that are in this struggle today, IPOB an institution. Or this your opposition for in our control, IPOB assistant. Every country they control their own money. Well, no, general around the off, okay, mention. Thank you very much. I really love the point you made this night. I'm gonna catch you phone.